to do any transaction on his account. To allow his wife or her husband or son or relative to operate the account in his absence. Suppose I want to go abroad for 3 months, 6 months. I will authorize my son to operate the account in my absence or my friend. So that is a mandate. A bank customer gives a mandate to the banker, to his banker, to permit operations in his account. That is a mandate. It's a simple letter of authority, no stamping is required, and mandate is used only for bank transactions. It's a limited one for a temporary period. For these 6 months, from 1st July to 31st December, I authorize you to permit my son so and so, whose signature is appended below, to operate on my account so and so, to draw, to transfer, to deposit, whatever. Joint account, but both the account holders have to give a mandate. Suppose the account is in A and B, only A cannot give a mandate because A and B both own the account. They have equal rights as per law. So only A cannot say, I am authorizing X to operate the account when it is a joint account. Both A and B have to give the authorization. Joint account also, a mandate can be wife and husband, myself and my wife are going abroad. We will authorize my daughter or son to operate the account to draw any amounts, to transfer any amounts in our absence. Both should sign. It need not be stamped. Power of attorney is a registered document recognized by the court of law, and it can cover any type of transactions. Power of attorney can be general or specific. General power of attorney, generally we are saying in the registrations and all, one old people they will authorize, give a power of attorney. This piece of land, this scheduled property, I am giving you absolute rights to transfer, alienate, whatever. So there is a power of attorney means I am giving, attorney means representative. The power is given to the attorney. Power of attorney means the power to do a transaction on behalf of the principal. The person giving the authorization is the principal person to be my attorney. Attorney means advocate. Advocate is authorized representative. So I am authorizing the other person to act on my behalf, and all the actions done by the attorney, the agent, the power of attorney holder are binding on the principal. Tomorrow I cannot go back and say, no, this I am not responsible. I cannot say. Having given the power of attorney to the agent, I am bound. Even if he does a mistake, any fraud, I am liable. Principal is responsible. If anything happens, the affected person can file a suit against the principal. Principal cannot disown. Tomorrow he cannot say, no, I have nothing. The fan is so number. అక్కడ ఉన్నాయి అసలే సఫికేటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంకా సఫికేషన్. సో the principal is responsible, liable, answerable to the public, whoever is affected by the power of attorney. And attorney is only a representative, but he cannot run away. He do a fraud and run away. No, he is legally liable. But the third party acting as per the power of attorney has a right to file suit against the principal. Principal cannot disown. All the acts done by omissions and commissions. Omission means I have forgotten, I have not taken care. Commission means I have done extra, more than expected, more than agreed. So omissions and commissions, the principal is answerable for any act done by the agent, right or wrong, omission or commission. The principal is accountable. In various contexts or different questions are also, the principle is this. And court recognizes only registered power of attorney. Registered power of attorney has to be registered with the Register of Assurances. In the Register Office, any authorization you have, like a will, you have to get it registered so that it gets legal approval
legal recognition, legal sanctity. That's it. Specific of power of attorney, generally in the registrations we see, they give authority for this scheduled property only to this person. He can deal with the property, he can sell or whatever. Generally, on all my transactions, suppose I am going abroad for 2 years, all my movable, immovable properties, bank accounts and all I can schedule in the as per the schedule. All these assets he can deal, so and so can deal, and the acts of the agent are binding on me. That is the power of attorney concept. When we go to the questions and answers, we will understand. Then bankers lien. We have already yesterday seen lien set off and all. What is a lien? Lien is a right in the hands of the creditor. Creditor, who is a creditor? A person who has given the money. Credit the giver. Debit the receiver. The person who has received is the debtor. Runagrahita, debtor. The person who has given, Runadata, a creditor. This concept don't miss out on this. Lien is a right in the hands of the creditor. The person who has lent money to retain and sell any assets of the debtor borrower for due repayment of his debt. Bank has given a cash credit, overdraft, or a loan, or a bill finance to a customer, and bank has certain assets in their hands. Bank has a right of lien to hold the other property. Like in the case of your gold loan, they pay gold loan, ornaments are under pledge, they are with you. Banker is given authority by the law to retain that gold ornaments for regularization of his vehicle loan, home loan, mortgage loan, any other loan. That is the right of lien. Lien is, I have a charge on this asset, I can take possession, retain the possession and sell also. That is lien. Okay? Under lien means under the charge of the banker, creditor. Lien can be general and specific also. General lien is for the banker. General lien is for the banker who can retain any assets coming into his possession as a bank, not as a trustee. In our relations, suppose I have kept some safe custody articles, lien doesn't apply. In the capacity as a creditor. Okay? So, any trustee kosam checks collection kitchen, banker is the agent. You cannot have the right of lien. Banker has a right of lien to retain the property if no purpose is mentioned, or if they have come in the capacity of a creditor. In one loan ఇచ్చిన దాంట్లో the property ని మనం ఇంకొక లోన్ కు హోల్డ్ చేయొచ్చు regularization కోసం. Not for housing loan ఇచ్చాము, 4 installments arrears ఉన్నాయి, gold loan తీసుకున్నాడు కట్టేశాడు. Gold loan ornaments you can hold, keep under lien till the regularization, not entire నాకు ఇంకా 15 ఏళ్ళు gold ornaments పెట్టాలి law doesn't. Law is impartial and reasonable to both the parties. ఇక్కడ మన లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లా 2 పేపర్స్ క్లబ్ చేసి ఒక దాంట్లో పెట్టించాడు. ప్రిన్సిపల్స్ లో యూ హ్యావ్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో లా ఈజ్ ఇంపార్షియల్. బోత్ పార్టీస్ దే హ్యావ్ సేమ్ వ్యూ, ఇంపార్షియల్ వ్యూ, ఆబ్జెక్టివ్గా చూస్తారు. కాబట్టి నా హౌసింగ్లో రీపే అయ్యేంత వరకు నేను ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకుంటాను, గోల్డ్ లోన్ కట్టినా కూడా అంటే లా ఒప్పుకో. రెగ్యులరైజేషన్, ఓవర్ డ్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Let him keep the account in order and you have to release. Vehicle loan, overdraft, overdraw అయిపోయింది. That overdraft balance regularize చేసి అకౌంట్స్ రెగ్యులర్ ఆర్డర్లో పెట్టే వరకు, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పొజిషన్ రెక్టిఫై చేసే వరకు you have a right to retain the assets pledged, mortgaged, hypothecated, kept under lien in any advance also for this. That is banker's lien. Banker's lien is called implied pledge. What do you mean by implied
Yesterday we have discussed what is pledge. What is pledge? In your own words. Charge right in the hands of the creditor to hold and sell also the assets belonging to the debtor. Pledge is also the same. Only in the case of pledge, it is a prior contract, there is a specific agreement, right? And confusion, you can stop me. That doesn't serve the purpose. Ekada you want repetition or ekada you repeat just now, you can stop. Too much you are boring on, change the topic and you can always put checks and balances. Because this is for you, not for me. That is pledge. That is for the movables, specific. Possession is with the bank. Possession is given. That can be gold ornaments, that can be go down keys. Go down stocks with keys, which are better. That is called a constructive pledge. Okay? And even warehouse receipt, warehouse lo pettesi, central warehouse, state warehouse lo stocks pettesi, akkada lock and key వాళ్ళ దగ్గర approved receipt ఇస్తారు, warehouse receipt, saying that these so and so stocks are in our possession అని వాడు certify చేస్తారు, and they will be delivered to so and so or his authorized representative, any person authorized by. So A will be pledging his stocks in a godown, take a warehouse receipt from the warehouse keeper and hand over to the bank. That is also pledge. Not only physical handing over of the gold ornaments, even handing over key of a godown or warehouse receipt is also pledge. Bankers lien, there is no agreement. It is a right recognized by law. Indian Contract Act says banker has a, even others also, any creditor has a right of lien. Suppose I give my TV for repair. He repairs and says it is 12,000. I didn't expect 12,000. I don't want to pay 12,000. I don't pay. I bargain. But he is not ready to, repairing shop service provider is not ready to reduce. There is a disagreement. You cannot claim your TV back till his dues are paid. That is lien. Lien is not confined to the banks alone. Lien is extended to any creditor, any unsatisfied creditor. Credit means not only money, service. Any person who has to receive money is a creditor, who has already received is a debtor. Right? So the repairing person, service person has to receive the service charges. Till then, he is the creditor. He has lent his services and he has to receive the money. So he can lawfully retain possession of that TV set, sofa set, whatever, till his charges are paid. That is lien. He has a lien to hold that property till those dues are paid. Bank, in the case of banker, I told you, it's a general lien. That means any property, not only this TV. That shop fellow cannot take my watch and keep it. No, that is unlawful. Whatever I have handed over, he can keep. That is specific goods. In the case of banker, anything like for housing loan, you can hold the vehicle, you can hold the gold ornaments, you can hold the FDR, anything. That is banker's general lien. Any asset coming in his possession. Implied pledge. Pledge is a specific agreement. Implied means understood. Though there is no agreement, it is understood. Okay? So, in the case of banker, even if separate pledge agreement is not executed, by virtue of the Indian Contract Act, he has a right of general lien as if other assets are also pledged to him for all other loans. That is the meaning of implied pledge. Understood. Banker's lien is understood to be an implied pledge, as if the borrower has pledged all the assets for due discharge of all the debts. That is general. This question will come.
Guarantors you cannot, but you have to give a notice. You can hold it and give a notice. Though guarantors' liability is co-existent, you should not hold the guarantor's property. Court will not support it. Though in our banking side viewpoint, borrower and guarantor are given the same treatment. But principal debtor has to discharge and the guarantor surety is a secondary party. In case of his default, after you are exhausting all your remedies against him, I am liable. So holding the guarantor's gold ornaments for the repayment regularization of principal debtor borrower's home loan will not be supported by court. You can exert pressure, moral pressure, but legally we cannot do that. It is applying to the principal debtor's dues. You can proceed, you can give a notice, you can stop operations in his account guarantor, but you cannot hold the gold ornaments of the guarantor. మనం నోటీస్ ఇచ్చి ఆపుతాము, దెన్ హీ విల్ గివ్ ఎ కౌంటర్ నోటీస్, బట్ మనకి ఆటోమేటిక్ రైట్స్ లేవు గ్యారంటర్ ప్రాపర్టీస్ మీద. కస్టమర్ సరిపోతే లీగల్ హెల్ప్ అంటే ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఉంటాడు. ఇప్పుడు గ్యారంటీ తీసుకునేది అతను కట్టకపోతే అతని లీగల్ హెయిర్స్ ఆర్ ఆల్సో లయబుల్, కానీ వాళ్ళు అయ్యేదాకా రాగక్కదా. ప్రిన్సిపల్ డెటార్ బారోవర్ మీద మన రెమెడీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా గ్యారంటర్ మీద కూడా వెళ్తాం. బట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ను వదిలేసి గ్యారంటర్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా పోవడం అనేది లా విల్ నాట్ సపోర్ట్, కోర్ట్స్ విల్ నాట్ పర్మిట్ సపోర్ట్. బట్ బారోవర్ చనిపోయినప్పుడు లీగల్ హెయిర్స్ అనేది సెటిల్ చేసుకొని రా, అంతవరకు నా దగ్గరికి రావద్దు అని గ్యారంటర్ అనడానికి లేదు. యూ కెన్ స్టే వే ప్రొసీడ్ అగెన్స్ట్ ది గ్యారంటర్. లీగల్ హెయిర్స్ మీద కూడా మనం వెళ్తాము, బట్ దట్ అపార్ట్ ఇండిపెండెంట్గా మన గ్యారంటర్ మీద ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. అయితే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అతని గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అతని వెహికల్లో మనం ఆపొచ్చా అంటే గ్యారంటర్ విషయంలో చేయదు. ఈజ్ లీగలీ లయబుల్, యూ గో టు ది కోర్ట్, గో టు ది రియాలిటీ, టేక్ ఆల్ ది యాక్షన్స్. ప్రిన్సిపల్ డెటార్కు ఉన్న లీన్ గ్యారంటర్కు మనం ఈక్వల్ మెషర్లో అప్లై చేయాలి. బట్ లీగల్ యాక్షన్స్ అన్ని మనం తీసుకుంటాం. మీరు అన్నట్టు బారోవర్ చనిపోతే లీగల్ హెయిర్స్ మీద ప్రొసీడ్ అవుతాము, సైమల్టేనియస్లీ ప్రొసీడ్ అగెన్స్ట్ ది గ్యారంటర్ సైమల్టేనియస్. యూ నీడ్ నాట్ వెయిట్, అవన్నీ సెటిల్ అయ్యాక గ్యారంటర్కి వస్తామని లేదు. మన గ్యారంటీ అగ్రిమెంట్లో ఇట్ ఈస్ కో ఎగ్జిస్టెంట్, అంటే వీ ట్రీట్ యాజ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ కో బారోవర్, దో హీస్ ఎ గ్యారంటర్. మన డాక్యుమెంట్లో చూస్తే ఐఎమ్ ఈక్వలీ లయబుల్, సో యూ విల్ ఫైల్ సూట్, టేక్ యాక్షన్, గివ్ నోటీస్, సైమల్టేనియస్ టు బోత్ బారోవర్ అండ్ గ్యారంటర్ ఇద్దరి మీద మనం సేమ్ స్ట్రెంగ్త్లో ప్రొసీడ్ అవుతుంది. Where the lien is not applicable, we have already seen. Safe custody articles and items given for collection, banker is only an agent. He cannot exercise the right of lien. He should be a creditor. Then only he can exercise the right. And immature debts, that's we have already seen. ఇంకా ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం దీన్ని మనం లీన్ ఉపయోగించడానికి ఆల్రెడీ విచ్ ఈస్ డ్యూ, విచ్ హ్యాస్ ఫాలెన్ డ్యూ, ప్రెసెంట్ డెట్కే మనం దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్ డెట్స్ కోసం, ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం కాదు. And this right of lien on specific thing this question will come. Even in the time bound debt, bankers' right of lien, set off and appropriation are enforceable. 4 years అయిపోయింది, కోర్టుకి వెళ్ళలేము. వాట్ ఈస్ లిమిటేషన్, లా ఆఫ్ లిమిటేషన్? 3 years. 3 years for each installment or 3 years from the promissory note, 3 years of default. That is legal. అంటే remedy through court. Law of limitation is you can go to the court, get the decree, get the recovery. After expiry, you cannot tap the doors of the court. Court doors will be closed once the document has expired. But bankers' right to adjust the amount is available. Even in the time barred debt also, banker having the saving account balance in his account
he can set off to the debit balance in the OD, CC, loan, whatever. Okay? Even if that debt is time barred is for the court only. When you are going to the court only, the question of time bar expiry arises. Where you are exercising your own right, holding the ornaments is lien, setting off the credit balance in the deposit account towards the debit balance in the borrower account is set off. Combining two accounts, this credit balance available in the saving account or current account or deposit, I am adjusting towards the debit balance in the loan, ODCC, whatever. That is set off. That right, there is no limitation. And what is appropriation? Set off is two accounts. One debit account, one credit account. Debit account is a loan account, credit account is a deposit account. Adjusting the credit balance into the other account, debit account is set off. Adjusting the credits towards the debits in the same account is appropriation. Appropriation comes in the case of cash credit, overdraft. We are running credit facility where you are giving a specific limit, 1 crore limit I am giving you for 1 year, subject to annual review for your working capital requirements. You draw for your working capital needs, for purchase of material, for payments. All these things, for running your shop, you draw either by check or by remittances, right? And whatever sales you are making, you deposit as credits into the account. That's a running credit. Okay? And all credits will set off the debits. I have drawn 10 lakhs today, I am depositing 5 lakhs tomorrow. So 5 lakhs is adjusted towards the 10 debit and the outstanding balance will be 5 lakhs. Subject to, I can draw up to 1 crore. The debit balance is 5 lakhs, another 95 lakhs I can draw. That is how cash credit and overdraft operate. So, that is called appropriation. మనం చేసిన జమలు, మనం డ్రా చేసిన ఖర్చులకు అడ్జస్ట్ చేయడాన్ని అప్రోప్రియేషన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ అకౌంట్. సెట్ ఆఫ్ ఈస్ 2 different accounts. Okay? The right to set up join to single to join to. Yes, good point. Set off or appropriation or lien can be exercised only in same capacity account. That means A has a due debt, there is a joint deposit account of A and B, you cannot. అక్కడ proportionate అనే కాన్సెప్ట్ రాదు. proportionate అనే కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్లోనే వస్తుంది. ట్యాక్స్ అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్లోనే proportionate. కోర్టు గార్నిష్ ఆర్డర్లో proportionate అనేది లేదు. మన బ్యాంక్ అప్రోప్రియేషన్లో లీన్లో కూడా నో proportionate. జాయింట్ అకౌంట్ మీన్స్ there is no absolute right to one person. It is a shared. So you cannot take 10 lakhs saving the balance ఉంది, మీకు 5 lakhs కావాలి, 3 lakhs డ్యూ ఉంది, దానికి 5 లక్షలు అతను ఏకి ఎలిజిబిలిటీ కదా, ఏ అండ్ బి అన్నప్పుడు సరే 5 లక్షలు కదా, లా ఏం చెప్తుంది ఈక్వల్ షేర్ అంటుంది, కాబట్టి 5 లక్షల నుంచి నా 3 లక్షలు తీసుకుంటానంటే చట్టం ఒప్పుకోదు. జాయింట్ అకౌంట్స్ వేర్ ద deposit is in the joint names, the loan in the individual name cannot be appropriated, set off. It should be in the same title and capacity account. Okay? Current account. Anything same capacity account. Joint account ante kodam. Single to single, joint to joint. Single to single, joint to joint. Single savings account to joint loan కూడా తీసుకోవచ్చు. Joint తీసుకోవచ్చు. Joint single లో తీసుకోవచ్చు. Joint loan, good point. Housing loan, joint account. Wife and husband. Deposit is in the husband's name only, you can appropriate. Because liability is joint and several. Both are equally individually liable for repayment of the loan. So, individual name తో ఉన్న డిపాజిట్ను జాయింట్ పేరుతో ఉన్న లోన్కు అడ్జస్ట్ చేయవచ్చును. ఇండివిజువల్ నేమ్తో ఉన్న లోన్కు జాయింట్ పేరుతో ఉన్న డిపాజిట్ అడ్జస్ట్ చేయరాదు. ఓకే? వ్యవహారం ఉన్నాయి.
provides the foreign exchange remittance facilities. Explain the material matter for second. Under the rupee, please read. On points of discussion, because we don't have much time. NRI accounts, question also, please. Now we will come to an important aspect. Reported cash management services in brief. Cash management services is one important function done by the banks. What is cash management service? Managing the resources of a borrower. ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మన పెట్రోల్ బంక్స్ ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ పెట్రోల్ బంక్స్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ కలెక్షన్స్ అన్ని చోట్ల వస్తాయి, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకొక చోట ఉండొచ్చు, లైక్ యువర్ మోర్ సూపర్ మార్కెట్స్, ఇవన్నీ చైన్ ఆఫ్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్ సెంట్రల్లీ కంట్రోల్, ఫైనాన్సింగ్ అంతా సెంట్రల్ జరుగుతుంది, ఇవన్నీ బ్రాంచెస్. సో వీటికి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అంటే ద బ్యాంకర్ విల్ ఓపెన్ వన్ సెంట్రలైజ్డ్ అకౌంట్ అండ్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్. సో వచ్చిన కలెక్షన్స్ అన్ని సిస్టమ్ ద్వారా అక్కడికి పూల్ చేయడము, అవసరాన్ని బట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. సో ఇండివిజువల్లీ దే నీడ్ నాట్ మేనేజ్. అవన్నీ కూడా క్యాష్ మేనేజ్మెంట్, క్యాష్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాష్ కాదు, ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ఫార్ ది కస్టమర్ ద బ్యాంక్ విల్ డూ. దట్ ఈస్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్, where a centralized pool account is opened at the head office, at the corporate office, and all the branches collections are pulled and any payments they are pushed, and frugal cash management. Okay, Gauhatiలో requirement ఉంది, Anakapalliలో plus ఉంది. They will do, system will take care. Wherever there is surplus they will pull, and wherever there is a deficit requirement they will push. ఈ వాదన చేసే efficient cash management service. There is no funds flow, smooth funds flow జరిగేదాన్ని చేసేది cash management service. It is a specialized service done by the banks for the corporate clients. ఇందులోనే picking up the cash is also there. Banks will go secure, they will pick up the cash from the outlets. They charge fees. These are all fee-based services. And wherever required, they may deliver the cash also. So, and the issuing the drafts, all those things are common under cash management services. You know, one of the fee-based income was the clientele based on the CASA, which is very important. Float అంటాము. మామూలుగా కస్టమర్కి ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ చూపించాలని బ్యాంక్ ఎందుకు అకౌంట్ పెడతాం. సో మీ ఫండ్స్ మీకు ఈ సర్వీస్ ఇస్తాము, మీ ఫండ్స్ అని మా దగ్గర పెట్టండి, ఇవన్నీ చేస్తాం. కార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు more detail మనం డిస్కస్ చేద్దాం కార్డ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ఫీ, క్లయింటేల్ బేస్, కస్టమర్ సర్వీస్ ప్లస్ ఫ్లోట్. క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్లో బ్యాంక్ వచ్చి ఫ్లోట్ వస్తుంది. Which is interest free and which is available to the bank for their fund requirements. So this is about, now we will go to payment and collections, very important chapters. What is the negotiable instrument? What is a negotiable instrument? They are the examples. What is the definition? Negotiation means a transfer by endorsement and delivery for a consideration. That is negotiation. There are two parties, transferor, transferee. Transferor is the person who is transferring the instrument. It can be check, it can be bill of exchange, it can be promissory note, it can be draft. That's the negotiable instruments. That means negotiation means free transferability from one person to another of the instrument. There are some stipulations. The transfer should be in good faith, without negligence,
ఈ రెండు పదాలు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, జయ విజయ్. ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్, ఇది ఉంటేనే మనకు ప్రొటెక్షన్. యూ మస్ట్ డూ విత్ ఎ గుడ్ ఇంటెన్షన్, నాట్ విత్ మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్, నాట్ విత్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఇంటెన్షన్. యువర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి గుడ్ టు సపోర్ట్, హెల్ప్ ది కస్టమర్, టు సర్వీస్ ది కస్టమర్. And without negligence, a banker is expected by law to exercise utmost care and caution as if he is dealing with his own funds. మన సొంత పనులకు, డబ్బులకు ఎంత కేర్ తీసుకుంటామో, సొంత అసెట్స్కి ఎంత కేర్ తీసుకుంటామో అంత కేర్ మన కస్టమర్ అసెట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. బ్యాంకర్ ఇస్ ఎ ట్రస్టీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ అట్మోస్ట్ కేర్, కాషన్ అండ్ డ్యూ డిలిజెన్స్. Due diligence is a commercial term. That means utmost care, no negligence. So, in good faith and without negligence, whatever acts you do, even if there is any loss, you are protected. We will come to examples later on. So, Negotiable Instrument Act 1881 says, what is a negotiable instrument? Free delivery, transfer one person to another, and the most important is, what is the difference between transfer and negotiation? In the case of transfer, if there is a defect in the title of the instrument, the transferee will not get better title. That means I have a check, I have stolen the check. Check property doesn't belong to me. My title means ownership is defective. When మనకు వచ్చే టర్మ్స్ అందువల్ల వాడుతున్నాను. Defective title. I am not the rightful owner, I am not the truthful owner. I have seized there, I have stolen and written my name and given to you. I am the transferor, you are the transferee. In the case of transfer, my defect passes to you also, you cannot have a valid title because the person who is transferring doesn't have a good title. His title, ownership, right is defective. The defect passes on to the transferee also in the case of transfer. In the case of negotiation, no. She gets a better title, good title. That is the crux, essence of negotiation. That means even if I have stolen the check, I endorse and give to her, she gets good title, but there are two conditions to be satisfied. In good faith, she should not have knowledge that I am a thief. In good faith, without negligence, she should not act negligently. Tomorrow in the court, if it is proved that you are not careful, you are negligent, then you will not get a title. So, you should act in good faith, without negligence, and under no suspicious circumstances. There are no reasonable grounds to suspect that I am a thief. In the normal circumstances, if you don't get a doubt, there is no occasion to get a doubt. My behavior, conduct, whatever background should not be suspicious to you. Then you get full title. The transferee, endorsee, gets a better title than that of the transferor. That is negotiability. What is negotiability? The transferee gets a better title than me, than the transferor, provided act in good faith, without negligence, and you don't have any suspicion, under no suspicious circumstances. And then for valuable consideration, gift checks lo protection level. But valuable consideration, suppose you have given me a loan and in requirement I give you a check, there is a valid consideration. Valuable consideration. Or you have purchased a property, I have given a check. Then there is a consideration, means pratifalamu. Any contract under the Indian Contract Act 1872 is valid and enforceable provided there is consideration. There is valuable consideration. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసే దాన ధర్మాలకు యాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు, అది వేరే. దిస్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కమర్షియల్ మీన్స్ దేర్ షుడ్ బి కన్సిడరేషన్. అయితే ప్రాపర్టీ సేల్ లేకపోతే లోన్స్ తీసుకోవడము, దేర్ షుడ్ బి సమ్ కన్సిడరేషన్. లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కన్సిడరేషన్ ఫర్ గిఫ్ట్ డీడ్ రాసేప్పుడు రాస్తాం, న్యాచురల్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్తో ఇస్తున్నాం, బట్ దట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ నెగోషియబుల్. గిఫ్ట్ చెక్ బౌన్స్ అయిందంటే దేర్ ఇస్ నో ప్రొటెక్షన్, ఫర్గెట్ ఇట్.
బట్ ఒక రీపేమెంట్ కోసం వచ్చిన చెక్ బౌన్స్ అయితే దెర్ ఇస్ ఎ లీగల్ ప్రొటెక్షన్. అది ఇక్కడ నెగోషియబుల్. వాట్ ఆర్ ది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? Because we topic will any question and also you have to stop. First is promissory note. And the Negotiable Instrument Act has recognized these instruments as negotiable instruments, and the law has covered various aspects. So, what is a promissory note? One person promising to the other person that I will pay this certain sum of money, either with interest or without interest, on due date or immediately on demand. Promissory note means drawer and drawee. Drawer means the maker. Context drawer means maker. Who is writing? The writer of the instrument is called the drawer. I am drawing the promissory note. I am drawing the bill of exchange. I am drawing the check. So drawer is the person who writes. Promissory note, A is the drawer. He is drawing the instrument on B, making a promise. I pay to you on demand or otherwise. This certain sum of money, amount should be specified, and the due date also should be specified. 3 months, 6 months, like that. Promissory note can be demand or usance. On a DP note, DP note is found. It can be demand promissory note or usance. Usance means credit. Okay. After period. Usance means not usance. After some period. Demand means immediately. When it is presented, you have to pay. Usance means after date. It can be 30 days, it can be 7 days, it can be 90 days, 180 days, whatever. So, promissory note can be both payable on demand or usance also. Okay. So, the maker of the promissory note, the drawer, is making a promise. I will pay to you on demand or after the date. This is the amount of money for value received. That is the consideration. For value received. But when there is a sale, the buyer will make a promissory note. I will pay you for the value received. Likewise, the debtor is the drawer. The person who has received either money or goods, whatever, the recipient, the receiver is the drawer of promissory note. I have received some value which I will repay you. That is the promise. Drawee means on whom the promissory note is drawn. Drawer is the person who draws the bill. Drawee is the person on whom, to whom the instrument is drawn. Here the drawee is the creditor. The points you want to ask for. General definitions are analysis. Common points you will briefly note. In the case of promissory note, who is the drawer? Debtor is the drawer, the person who has already received, who promises to pay. And who is the drawee? The creditor, who has to receive the money. We go to bill of exchange. Law of limitation law, for a promissory note, date of the document is the starting point, and 3 years from the date of execution, from the date of the writing instrument. For the case of demand loans, promissory note is written. DP note, we have a demand promissory note. Even the repayment is 3 years, we take a DP note.
banker has the right to demand repayment anytime. If 4 installments are defaulted monthly, I have a right to recall the entire amount. I need not wait 36 months. That's why we take promissory note. So there the validity is 3 years from the date of execution of the promissory note in the case of demand loans. In the case of term loans, 3 years from the date of each installment due. Housing loan, you need not rush to the court after 3 years, before 3 years. Each installment is treated as a debt, debit. So 3 years from the due date of each installment. All other documents, date of document is the starting point and 3 years. Okay. Bill of exchange. This is section 4. Under section 4, 5, 6. We come to bill of exchange. Bill of exchange arises only where there is a credit sale. We have already discussed yesterday for the benefit of the new entrants. I am telling. Bill of exchange arises in the case of credit sale, not cash sale. మామూలుగా మనం తీసుకునే బిల్లు వేరు, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ లో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వేరు. Here, who is the drawer? నేను అటెండ్ అయిన వాడు నాకు హెల్ప్ చేయాలి. నిన్నటి పాయింట్ అయ్యి కొత్తగా. Who is the drawer of a bill of exchange? Bill finance కూడా డిస్కస్ చేసాము. Just the reverse of promising note. The drawer is the creditor and debtor. Drawer is the creditor. Seller. Drawee is buyer. Debtor. Just reverse of promissory note. In the case of promissory note, the person who is writing the instrument drawer is the person who has to pay. I promise to pay you. In the case of bill of exchange, it is reverse. The seller who has sold the goods on credit will draw the bill of exchange on the buyer. You pay me. I have sold you the goods, you pay me. That is bill of exchange. The drawer of the bill of exchange is the seller who has to receive the money. Who is the creditor? Creditor is the person who has already given either cash or kind and who has to receive back. Creditor is the person who has to get back, who has already given credit all, debit all receipts, credit all payments. Likewise, I have already given goods to you, you pay me the amount. That is the creditor. Debtor is the person who has received the goods and who has to pay the money. The person who has to pay, repay, is the debtor, is the borrower. The person who has lent, who has given, is the creditor, lender. Banker is the creditor in case of loans, and customer is the debtor, borrower. In the case of deposits, reverse. Customer is the creditor, he has given the money to the bank, and banker is the debtor who has received the money, who has to pay back. So in the case of bill of exchange, the seller will be the drawer. Seller is the creditor who has to get back the money, and he will be drawing the bill of exchange, instructing the buyer to pay him as per the terms of the payment. And the drawee is the buyer on whom the bill is drawn. The buyer, the debtor who has to pay, he will accept. Here also bill of exchange, there are two types: demand bills and usance bills. Demand means on demand, usance means after a date. Can be both demand and usance. In the case of demand bills, no acceptance is required. They have to pay. The seller will draw the bill and submit to his bank, either for collection or for purchase. Seller draws the bill of exchange
and submits to his bank. He will not directly send to the buyer. He will just keep it in Alvera, he will not pay. So there should be a mediator. Yesterday we discussed it. Bank is the financial intermediary. Bank is the mediator between the savers and the spenders, between the borrower and the debtor and the creditor. Banker is the intermediary. We are the bridge. So everything happens through the banking channel. You have sold goods on credit to her. You are the creditor. You draw a bill of exchange. You are the drawer of the bill. You submit to the bank. If you want immediate money, you will ask me to purchase. If it is a demand bill, it is a BP, bill purchase. If it is a usance bill, it is a discount. Both are principally same. Bills purchase and bills discount are both the same, one and the same. Only difference is if it is a demand bill, that means amount is payable immediately. Then your bank makes a purchase, bill purchase, and I will give you 80%. Retailing at 20% for collection. So you are getting immediate finance. You can continue your selling activities. And I will send this bill. Seller's bank will send the bill to the buyer's bank. Again, bank to bank. That bank will present the bill to the buyer and ask him to pay. If it is a demand bill on presentation, on site, what we call on site, SIGHT, he has to pay. He will pay and the collecting bank will collect and give to this bank. I will credit your account. In case of dishonor, I will recover from you. Banker advances, but if he fails, I will not go to him. I have given you money, I will collect from you. That's why we take security documents. Bill finance is a credit facility. We take security documents and extend. It's a temporary credit adjustment. If it is a nuisance bill, buyer will act. Suppose the bill is drawn, pay after 90 days after sale. When we go to bill finance, we discuss with examples. But as of now, when it is a nuisance bill, that means credit bill, transit, there is a transit period, not immediately, after 60 days, after 90 days. Then it is called a discounting. The same process, I will give you money, I call it bill discounting, where there is a time lag for payment. Payment is not immediate. I call it nuisance bill. Then I give you discount, 80% I will give, 20% I will retain. And I will send to the paying bank, collecting bank, buyer's bank. They will present the bill. Present means they will not send it. They will ask you, come, your representative will come and accept. There he need not make the payment immediately. Buyer will not make the payment immediately. He will give his acceptance. Yes, I accept to pay after 90 days. That is also legally valid. He will give an acceptance, take the lorry receipt, and he will take delivery of the goods. Just to use the acceptance. And the paying banker will wait. He doesn't have, he has not financed. On due date, he will present it, collect and send. There is a credit extended by the seller's bank, who will charge interest. That is the bill finance concept. In the case of nuisance bill, there is an acceptance and payment after due date. And 3 days of grace are given for payment. Suppose the due date, we will discuss all those examples. Suppose the due date is 25th January, June. Another 3 working days, 3 days are given. 26, 27, 28. 28 you have to pay. Instead of 25th, you can pay up to 28. Law has given 3 days of grace. Only in the case of nuisance bills, no days of grace for demand bills. When it is presented, you have to pay. Okay? This is the concept. Who is the drawer, who is the drawer? In case of bill, who is, in the case of promissory note, be clear about this. We come to checks. Sir, holidays వస్తాయి సార్ 3 days అన్నారు కదా హాలిడేస్ వస్తాయి హాలిడేస్ వచ్చినా ఇంక్లూడెడ్ నా అందుకే వర్కింగ్ డేస్ అని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటారు నాట్ వర్కింగ్ డేస్ 3 days అలాగే ఏదైనా ధర్నాలు అట్లాంటి నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ checks. There are 3 parties. Drawer, drawee, who is the third party? Check. Payee. Good. Drawer is the account holder. Whose account? Customer. Whose account is with you and he is having balance in his account. You got a debtor, credit and amount. Checks work. Account holder is the drawer. He draws the check, he writes the check. Instructing his banker to pay the specified amount, date.
to the person named therein. Drawee is the bank. Here, the bank is the drawee who is having the customer's money with them. They will have to honor the drawer's instruction and make the payment. Payee is the person who is named in the check paid to DVST Murthy or order, to whom the payment has to be made. I prefer to have my name as payee, not as a drawer, so that I can get money. To whom payment to be made. ఈ చెక్స్ మీద మీకు 5-6 క్వశ్చన్లు షూర్గా వస్తాయి డిఫరెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెక్స్. ఇది కాన్సెప్ట్. డ్రావర్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్. Drawee is the bank branch where he is maintaining the account. Payee is the person who is named in the account. There can be bearer. I will simply write self, or I will write your name and I will not strike off that bearer. Pay to Anup or bearer. So Anup can give to him, he will take. You need not even endorse. Hand over to Sudhir and he will take the payment. Valid. Negotiable instrument act accepts. If you strike off that bearer, it becomes an order instrument. Then you have to endorse. You have to authorize. Where it is payable to Anup or order. Once you strike off that bearer, it becomes an order instrument. There should be specific authorization by Anup to Sudhir to collect the amount. It's not a bearer check. Anybody cannot take the payment. And if it is cross, no cash payment. You have to credit to the account of the payee or the endorsee. If it is a simple crossing, endorsement is permitted. Anup still can endorse to Dara and you can draw. But if it is account payee, no endorsement. Anup has no right to endorse. Nobody else can take the payment. Even if it is endorsed, the paying bank cannot pay, collecting bank cannot collect, then they will not get protection. Account payee means restricting the negotiability of the instrument. Negotiability is free transfer. Account payee crossing means restrained. I am giving to you only, none else. So there is no negotiability. Now we come to payment in due course. Very important concept. What is payment in due course? Yes, any help? A payment in accordance with the apparent tenor of the instrument, in good faith, without negligence, to the person named therein or order thereof, under circumstances which do not afford a reasonable opportunity to suspect that he is not entitled to the payment thereof. This is the definition. In accordance with the apparent tenor of the instrument, that means as it appears, apparent tenor means what is the intention of the drawer should be honored. I am the drawer of the check. My intention is to pay to you this amount, date. So the banker is only an agent here. He is carrying out the instruction of the drawer. He cannot go against the intentions of the drawer. When a drawer intends to make the payment to her, unless she authorizes, I cannot pay otherwise. So payment in due course means proper payment, in simple words, proper payment with the due diligence. So payment in accordance with the apparent tenor of instrument. Check amount is written 10,000, I cannot pay 12,000. Borrow deposits, account holder drawer's intention has to be honored. And check is dated so and so. After 3 months it becomes stale. I cannot pay a stale check.
Validity is 3 months. Checks are drafts. So it should be a valid instrument. If I make the payment for a stale check, 24th June dated check, if I make the payment on 25th September, I don't get protection. I cannot debit the account of the drawer. I cannot make payment. If I make the payment, I have to bear the loss. The drawer will say, violated my instruction, my mandate. You have no right to touch my money, give it back. That is the law. Apparent tenor of the instrument, in good faith. Always remember, Negotiable Instrument Act, 2 words, 3 words we have to always remember. In good faith, without negligence, no suspicious circumstances. If you get a doubt, get it reconfirmed, verified, but don't act with suspicion. In good faith, no malafide intentions. You should not be collude with the party. If somebody is doing a fraud, knowingly you should not. Husband, wife is coming and drawing, you should not be a party. If you know knowingly, if you don't know, law protects you. If you knowingly be a party to the fraud done by a third party, there is no protection. You also are treated along with the fraudster. So banking is a very careful, due diligent job. It's not a joke. You have to be always careful. More careful than your own money. Your money I lose, I need not answer anybody. It's my money. But your money, I am answerable to you or to the world. You are representative. So I must be more careful. A banker has to be extra vigilant in dealing with the customers' funds. So, in good faith, without negligence, to the person named therein, whoever is the payee, or he is authorized or order thereof. That means whoever he is ordered. Under circumstances which do not afford a reasonable ground to believe that he is not entitled to the payment thereof. మీకు ఏ మాత్రం 1% అనుమానం తగిలినా పే చేయొద్దు. You get verified. Under circumstances, when you make a payment under those circumstances, there is no doubt, no iota of doubt, you are protected. ఇదంతా ఏంటంటే పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ద బ్యాంకర్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఈవెన్ ఇన్ ద రాంగ్ పేమెంట్ ఈస్ మేడ్. రైట్ పేమెంట్ నో ఇష్యూ. Even if there is a wrong payment, there is a protection to the paying banker. I am the paying banker. Drawee is the paying banker. The other name for the drawee is paying banker. Okay. I am the paying banker. So I get protection even if the payment has gone instead of Anup to somebody else also, provided I acted on these grounds as per the apparent tenor instrument in good faith without negligence under no suspicious circumstances to believe that he is not entitled. If I have a doubt that he is not entitled, still if I make the payment, I don't get the protection. So you have to be careful. That is payment in due course. Then we come to holder in due course. Holder is the person who has got possession of the negotiable instrument in the right way, in the legal way. But if I steal a check, I cannot be called a holder. I am a thief. If I get the check by endorsement and delivery, there are two aspects for negotiation. I have to write your name if I want to give the check to you, and I have to deliver the instrument. Okay? So, by endorsement and delivery, my title is passed to you. My right on the instrument to receive the consideration is passed on to you. That is negotiation. That is endorsement. Endorsement means I am handing over my rights to you to deal with the property. So, holder is the person who gets the instrument into his possession legally. Holder in due course means, again, payment in due course, holder in due course are the same. Holder in due course is a person who gets possession by endorsement in normal course, in good faith, without negligence, under no suspicious circumstances, and for valuable consideration. In good faith and negligence,
is I don't write, you remember always, and no suspicious circumstance. The three are essentials. Fourth is valuable, valid consideration. ఒక క్లాస్లో ఒకళ్ళు అడిగారు, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తున్నారు, రన్నింగ్ రాయొచ్చు కదా, టైం సేవ్ అవుతుంది. హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఒక జోక్ ఉంది. రాసేటప్పుడు ఇద్దరికీ అర్థం అవుతుంది, నాకు దేవుడికి. రాసిన తర్వాత దేవుడు ఒక్కడికి, నాకు కూడా అర్థం కాదు. అందువల్ల వీ యూజ్ దిస్. ఎందుకంటే కలిపి రాసాలంటే నేనే చదవాలి. గాంధీజీ హ్యాండ్ రైటింగ్. అందువల్ల క్యాపిటల్స్ రాస్తాం. Holder in due course is person who receives the instrument through proper endorsement in good faith, without negligence, and under no suspicious circumstances, for valuable consideration. That means ప్రతిఫలం ఉంటేనే holder. Gift check లో holder in due course. ఎందుకు ఈ holder in due course? He gets better title that of the transferor. ట్రాన్స్ఫరార్ దొంగ అయినా, ఎవరిదో చెక్ కొట్టేసినా, he has a defective title, but the holder in due course will get a better title. He has all the rights. If C has endorsed, A has given a check to B, B has endorsed it to C, and C has D has stolen it and given to E. E becomes a holder in due course, even if D has a defective title. If E has acted in good faith, without negligence, without having any idea about his theft, no idea, and for valid consideration, valuable consideration, ఏదైనా ఒక కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ కు ప్రతిఫలంగా, కన్సిడరేషన్ ఇస్ ప్రతిఫలం, ఆ ప్రతిఫలంగా తీసుకుంటే ఈ గెట్స్ ఆల్ ద రైట్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ డి ఈజ్ ఎ థీఫ్. బట్ అది అక్కడ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్లో అర్థమవుతుంది. What we have to verify at the branch? Date. It should not be post-dated. You cannot make a payment today for a post-dated check. Check is dated 26th January, 26th January, which is a Republic Day, holiday. So you cannot make payment on 25th. You have to make payment on 27th onwards only. And it is valid for 3 months from the date of the check. 26th January, 3 months. Not exact number of days. In the case of bills, is number of days. 90 days means you have to see. June 30 రోజులు, జూలైలో 31, ఆగస్టులో 31 అలా చూసుకోవాలి. బిల్స్ లో, చెక్స్ లో అలా డేస్ కాదు, డేట్స్. చెక్ ఈజ్ డేటెడ్ dated 24/6/23 or 25/6/23 up to 24/9/23 and stale on 25/9/23. 3 months means including today up to 24. 25th is also included. I am writing a check on 25th. You can make the payment today. Valid up to 24th September, and on 25th September it is stale. So 3 months from the date. Date of the check included, right? In the case of bills is very different. We will come to that later. So date, name should be there, legibility should be clearly there, and no alterations, corrections. If there are, they should be duly authenticated by the drawer under full signature. Any corrections have to be duly authenticated, validated by the drawer only, not by the payee, not by the endorsee. The rights on the instrument are vested with the drawer only. It is his money. So any corrections have to be duly authenticated by the drawer
under his full signature, no initials, no shortcuts. Yes, sir. ఇప్పుడు you వచ్చిన తర్వాత system is not accepting, but we are talking of the law. Questions can still come. Systems we have developed, but the law says there can be corrections. Under alterations ఉన్నాయి, simple alteration, material alteration, intercom. We will discuss that. Any alteration requires full authentication. And supposing నేను బ్రాంచ్కి వచ్చాను, చెక్ రాశాను, చిన్న పొరపాటు వచ్చింది, కరెక్ట్ చేసిస్తే you cannot refuse payment to me. In the case of transfers, remittances, you can say system will not accept. But self-tran, where I am coming, you have to satisfy that I am the person, I have authenticated. అదే మీకు ఈ కలెక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి యూ డోంట్ సెండ్ ది చెక్ బ్యాక్ కాబట్టి రిక్వైర్స్ డ్రావర్స్ ఆథెంటికేషన్ అనేది వెనక్కి పంపించేస్తాం. అప్పుడు యూ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ అగైన్ ప్రజెంట్. నార్మల్లీ మన సిస్టమ్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తుంటే నో కరెక్షన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్, ఎందుకంటే అవి మొదలు పెడితే అంతు లేకుండా పోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్. లా సేస్ ఎనీ ఆల్టరేషన్ requires the authentication by the drawer under his full signature. So corrections లేకుండా చూసుకోవాలా. Amount in words and figures. Amount in words and figures should tally. కానీ బ్యాంకర్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ చెప్తుంటే బ్యాంకర్ ఈజ్ గైడెడ్ బై ది అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్, నాట్ ఇన్ అమౌంట్ ఇన్ ఫిగర్స్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. అమౌంట్ ఈజ్ రిటర్న్ 50,000, వర్డ్స్లో 5 lakhs. విచ్ అమౌంట్ యూ పే? You have to pay 5 lakhs. And you have a right to debit his the account with 5 lakhs. You go by the amount in words. చిన్న అమౌంట్ కదా, ప్లే సేఫ్ అని చెప్పడం యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? యూ పే అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్. ఎందుకంటే దానికి లాజిక్ ఏమిటంటే వైల్ రైటింగ్ ది ఫిగర్స్ లెస్సర్ టైమ్, సో దేర్ ప్రోన్ టు మిస్టేక్స్. వైల్ రైటింగ్ ఇన్ వర్డ్స్ మోర్ టైమ్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్, అండ్ నార్మల్గా ఏదైనా వర్డ్స్ అని మా మైండ్లో అనుకుంటూ రాస్తాం. సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్టేక్ ఆర్ ఎర్రర్స్ are less in writing in words. You take more time, so you apply more mind. అదే ఫిగర్స్ అనేది తప్పకుండా 7 బదులు 8 పడవచ్చు, 9 పడవచ్చు. తొందరలో ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే ఫోన్ ఇలా పెట్టుకొని ఏదో మనం పని చేస్తాం ఉండొచ్చు, మన అటెన్షన్ అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు. వర్డ్స్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం తప్ప. అందువల్ల లా ఏం చెప్తుంది? ఇన్ వర్డ్స్ షుడ్ బి ఆనర్డ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ 5 lakhs రిటర్న్ ఇన్ వర్డ్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ ది అమౌంట్ షోన్ as 50,000 or 5,000 in figures, still you are protected. Amount and figures అయిపోయింది. If it is a bearer check, apparent tenor idanta payment in due course when explanation. If it is a named person is there, bearer, you need not take any identity proof also. No Aadhaar card, nothing. If it is a bearer, once a bearer, always a bearer. You make the cash payment. No restriction, even 1 lakh you can pay. It is the drawer's intention to pay 1 lakh to anybody. You pay it. He cannot question you. How you have paid 1 lakh without verifying? It's not my job to verify the bearer. We only take his mobile number for cross contact force. Antekani it's not legally required. Any person coming, you will take his signature backside. Why? Acknowledgement, receipt. Normally for any payment, you would have a receipt. In the case of check, no separate receipt is required. Mere signing overleaf is enough. Tomorrow the court will not ask you to identify the payee, means the person who has taken the payment. You can't do it. You can identify your account holder only. So there is no negligence on the part of the bank. But where quotation at మన attention drawn. Order, whether there is proper endorsement, Mr. Pay to Mr. Anup, whether Anup has endorsed to Sudhir in the right way, spelling correct on that. ఆ తర్వాత సుధీరే పేమెంట్కి వచ్చాడా, ఇంకెవరికైనా హీ కెన్ మల్టిపుల్ ఎండార్స్మెంట్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్. హీ కెన్ ఎండార్స్ టు అనదర్ పర్సన్ ఆల్సో. బట్ ఎండార్స్మెంట్ రెగ్యులారిటీ, యూ నీడ్ నాట్ వెరిఫై ద సిగ్నేచర్స్ ఆఫ్ ది ఎండార్సర్స్, ఎండార్సీస్. యూ నీడ్ నాట్, యూ కెనాట్. చెక్ వెనక నలుగురు తీసుకోవడం. ఐ హ్యావ్, బ్యాంక్ హ్యాస్ మై సిగ్నేచర్ ఓన్లీ యాజ్ ది డ్రావర్. ఐ హ్యావ్ ఎండార్స్డ్ టు Anup. Anup's signature is not there with the paying bank. So paying bank is not negligent if somebody is representing as Anup and taking the payment. Paying bank is not responsible. It is the responsibility of the collecting bank. We will come to that next. So endorsements regular unnaya లేదా? Paying bank responsibility ఏంటంటే apparent tenor ప్రకారం ఉన్నాయా and validity ఉందా. తర్వాత inquiet ఉన్నాం, ఇన్కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద పే చేయకూడదు. అంటే డేట్ లేకుండా పే చేస్తే వ్యాలిడ్ కాదు.
నేమ్ లేకుండా పే చేస్తే వ్యాలిడ్ కాదు. అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ రెండింటిలో ఏది లేకపోయినా వ్యాలిడ్ కాదు. ఇన్కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద పేమెంట్ ఇస్తే యూ డోంట్ గెట్ ప్రొటెక్షన్. యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. క్రాసింగ్ ఉంటే క్యాష్ పే చేస్తే పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఈస్ లయబుల్, నో ప్రొటెక్షన్. Cross check, no cash across the counter. You have to credit to the account of the payee or NRC. If it is account payee only, there can be no endorsement. Whose name is mentioned in his account only to be created. Then we come to collecting bank. కలర్స్ Sorry. Collecting. హ్యాండ్ రైటింగ్ మారినా Yes, I'm coming to that. కౌంటర్లో అయితే 24 తీసుకున్నాం సార్. క్లియరింగ్ అయితే ఒక రోజు ముందే తీసుకోవాలి. లేదు, మీరు పేమెంట్ చేసే నాటికి వ్యాలిడిటీ ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్లో ప్రజెంట్ చేయటువంటి అవుట్ స్టేషన్ ఇవ్వండి కలెక్షన్ కానీ పేయింగ్ బ్యాంకర్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ presented up to 24th only. If you make a payment on 25th, even if he has deposited on 23rd, at the time of making the payment, it should be valid. అది ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చిందో నాకు అనవసరం. I cannot make payment as a paying banker on 25th September for a check dated 24th June or 25th June. 3 months. 25th September is still 25th June included. Up to 24, 3 months. 25th September, it is invalid. You cannot make payment. Collection cash, whatever it is. Okay. Now, అకౌంట్లో డెబిట్ మాత్రం ఆ డేట్ లోపల అవ్వాలి. క్రెడిట్ ఎప్పుడైనా వన్ డే జరగచ్చు. మీరు అకౌంట్కి డెబిట్ చేసి ఆ బ్యాలెన్స్ డ్రా చేసేది ఆ రోజుకే చేయాలి. అకౌంట్ అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్లో 1 డే తర్వాత మీకు క్రెడిట్ ఇవ్వచ్చు, దాని వేరే. ఆ ఫండ్స్ డ్రా చేయడానికి 24th September ఇస్ ది ఫైనల్ డేట్. ఇంకోటి ఏదో అడిగారు. Handwriting, yes. A check can be in 3 different handwritings. Law says check can be in 3 different handwritings. నేను డేట్ వేసి వదిలేశాను, పేజీ నేను మీరు రాసుకున్నాను, అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ వేరే రాసుకున్నాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేర్ ఆర్ నో కరెక్షన్స్, సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్, బ్యాంకర్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ పే. చెక్ కెన్ బి ఇన్ 3 different handwritings, 3 different inks. కొంత రేటింగ్ వాడకూడదని ఎక్కడ లేదు, క్లీనింగ్ వాడకూడదని యాక్ట్ డజంట్ ప్రొహిబిట్. ఇన్ ప్రాక్టీస్ వీఆర్ సేయింగ్ అది వేరే. యాక్ట్ ప్రకారం కోర్టుకి వెళ్తే మాత్రము దే గెట్ ప్రొటెక్షన్. ఇట్ కెన్ బి ఇన్ 3 different ఇంక్స్, సగం బాల్ పెన్, సగం ఇంక్ పెన్, మార్కర్ వాడమను. ఈ షుడ్ బి, ఇప్పుడు ఏమంటే సిటిఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ షుడ్ బి రికగ్నైజబుల్ బై ది సిస్టమ్ అన్నాడు కాబట్టి సిస్టమ్ రికగ్నిషన్ ఎంఐసిఆర్ లాగే ఉండాలా, అవి మనం control measures. But Act says the check can be drawn in 3 different handwritings, 3 different inks, 3 different languages. That is what Act says. As long as there are no correct Hindi, English, and then Madhya Pradesh, Lucknow, Punjab, Uttar Pradesh, they write in Hindi. Keval, ₹100 and that's. You have to learn Hindi. You are going there for working, you have to learn. I say I can't read it. No, go back. నేర్చుకోండి. వాళ్ళ ఒకటి మన 9 రాదు. యూ ఫైండ్ హిందీ దేవనాగరిలో అలా రాస్తారు, అది మనకు 9 రాదు. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అది లా, వాట్ ద లా సేస్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్. మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ యాక్ట్ మీకు వస్తాయి, లా వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ప్రొవిజన్ అనేది వస్తుంది. కమింగ్ టు మెటీరియల్ లోన్ డాక్యుమెంట్లో కూడా సిగ్నేచర్ ఒకసారి తెలుగు ఒకసారి ఇంగ్లీష్ అట్లా పెట్టచ్చు. బెటర్ generally uniform tender, but as long as you are able to establish that is the same person who has signed in English and Telugu, you are winning the case. If he can prove, 2 parties, if he can prove that before the judge that I have not signed, we will lose the case. Normally we insist for uniformity, but even if there is diversity, you are still protected as long as you are able to prove that he is the person who has executed. ఇంక మారారు సార్, లోన్ డాక్యుమెంట్లో ఇంక మారింది. ఒక దాంట్లో బ్లాక్ ఇంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో నో ప్రాబ్లం. అయితే చెక్స్కు డ్రాఫ్ట్స్కు ఈ డాక్యుమెంట్స్కు ఒక డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే, ఇదే క్వశ్చన్ మొన్న కిరణ్ ఫోన్ అడిగారు 1 week క్రితం. Security documents are expected to be
duly filled before execution. Promissory note, borrower's loan agreement, guarantor letter, all those things are, the law says any document has to be duly filled, completed before execution, before signing. Normally in practice, what do we take the signatures, throw him, then we throw in the Almeida, and a Sunday we come and start. We have all done, yes, because of the pressure, customer service, they cannot wait. They can go to cinema hall, mall and wait for hours, they can't wait in a bank. That is the customer psychology. I have seen 37 years. So that is the customer psychology. In order to please the customer, we do this. But there is a risk. If tomorrow the customer can prove that I have signed blank documents, suppose now ఇప్పుడంతా వచ్చాయి మీరు ఈ మాట చూసారా, భీమ్లా నాయక్ ఒరిజినల్ వర్షన్ కదా మనయాడి ఏకే అయ్యప్ప కోషి బ్యూటిఫుల్ మూవీ 5-6 సార్లు చూసాను. కెమెరా పెట్టుకొని అన్ని తీస్తారు, ఫోన్లో మీడియాలో పెట్టేస్తారు. అట్లా మనం డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అంతా వచ్చేసి పెట్టుకుంటాడు, సంతగా చేసేటప్పుడు వాడు తీసుకుంటాడు. మాల్ ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నవాడు, మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉండేవాడు, he will produce in a court, they have attached blank signatures, we lose the case. అందువల్ల కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఫోన్ పక్కన పెట్టేయండి. మనం ఏదైనా చేస్తాం తర్వాత మనం ఫిలప్ చేసేది కూడా ఒక్కడే కూర్చొని ఒకే టైంలో ఫిలప్ చేయాలి. కాస్త చేసేసి మళ్ళీ ఛాయ్కి వచ్చి ఇంకులో ఇది అయిపోయింది ఇంకో ఆడ అబ్జెక్ట్ చేయనంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ దట్ ద డాక్యుమెంట్ వాజ్ నాట్ ఫిల్డ్ బిఫోర్ మై సైనింగ్, దెన్ we lose the case. Banker has not acted properly. So document should be duly filled. At least prime amounts పక్కన ఫిలప్ చేసి పెట్టుకుంటే మిగతా నెమ్మదిగా చేసుకున్నాం. తర్వాత బారోవర్ లోన్ ఫుల్ డిస్బర్స్ అయ్యే వరకు కోఆపరేటివ్ కోర్టు ఫుల్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం మొహం చూడటం నేచురల్. అందువల్ల ఏంటంటే మన డాక్యుమెంట్స్ కనీసం ఫుల్ డిస్బర్స్మెంట్ అయ్యే లోపల ఫిలప్ చేసుకోగలిగితే ఏదైనా కరెక్షన్స్ వచ్చాయి అతను పిలిచి సంతకం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. కొట్టివేతలు వచ్చాయి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఆథెంటికేట్స్ ఈ సైన్స్ అంటే మనం మార్జిన్స్ బ్లాంక్స్ అంతా సంతకాలు 50 సంతకాలు తీసుకుంటాం. ప్రికాషన్ కొట్టివేత వచ్చింది, రాసేటప్పుడు కొట్టివేత వచ్చింది, హీ హాజ్ ఆథెంటికేటెడ్, హీ హాజ్ అప్రూవ్డ్, హీ హాజ్ యాక్సెప్టెడ్ మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్. ఫిల్ చేయొచ్చు, ఆడు డిస్ప్యూట్ చేయనంత కాలం, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ డజంట్ డిస్ప్యూట్. అంటే మన కోర్టు కూడా సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. ద పర్సన్ ఒక జరిగింది డాక్యుమెంట్ ఫిల్అప్ చేసి హీ హ్యాడ్ ఎన్ హార్ట్ అటాక్, సంబడీ హ్యాస్ టు డూ ఇట్. అందువల్ల ఇంకోటి రెన్యువల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా ఉంటాయి మనం ఫీల్డ్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాం, అగ్రికల్చర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫిల్అప్ చేసుకుంటాం. బట్ కోర్టుకు మనం కన్విన్స్ చేయగలగా, అవర్ అడ్వకేట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్విన్స్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ గుడ్ ఇంటెన్షన్, దేర్ ఇస్ నో మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్ ఆన్ అవర్ పార్ట్, ఇట్స్ ఎ బోన్ అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగి జడ్జి కెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, అదర్వైజ్ we lose the case. If it can prove that you have taken the borrower for a ride, then we have it. వాడు కోర్టు ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్స్ ఫేవర్ చేస్తుంది, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫేవర్ చేయదు. దట్ ఇస్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్ అనుకుంటారు. అందువల్ల వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆడికి అమాయకుడు చేసి సంతకాలు తీసేసుకున్నారు, మోసం చేశారు, బ్యాంక్ ఈజ్ గెయినింగ్ అని అట్లా వస్తారు. అందువల్ల ఏంటంటే అవాయిడ్ చేయాలి సిచ్యువేషన్. బట్ అక్కడ ఏదైనా వస్తే మనం ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. పర్సన్ హూ వాస్ ఫీలింగ్ హ్యాడ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ వీ హ్యాడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫిట్. అని ఎప్పుడు జరుగుతాయి, తర్వాత జరిగాయి ఇంప్రూవ్ అయితే మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ షుడ్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ టేకింగ్ ఈ సిగ్నేచర్. చెక్లో ఆల్టరేషన్ ఉంటే ఫుల్ సిగ్నేచర్ అన్నారు కదా సార్, అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా అయితే ఇప్పుడు స్కూల్ అకౌంట్ 10 మెంబర్స్ సైన్ చేస్తున్నారు సార్, అందరూ చేయాలి. ఒక చెక్కులో ముగ్గురు ఉంటారు, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్, ఏ ఇద్దరైనా చేయొచ్చు ఉంటుంది. అప్పుడు ఓకే, ఆథరైజేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి చెక్కులో 4 చేస్తుంటే 4 ఆథెంటికేషన్ కావాలి. మెజారిటీ రాదు. డ్రావర్ ఈజ్ 4 సైన్ చేసిన పర్సన్ గానే ట్రీట్ చేస్తుంది లా. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు, అక్కడ మనం కన్వీనియన్స్ అనే మ్యాటర్ రాదు. లాకి వచ్చినప్పుడు దిర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, ఇట్ ఇస్ ఏ రూల్. ఇంకా అట్లా క్వశ్చన్స్ మనం చాలా వస్తాయి, డిస్కస్ చేస్తాం. ఒక సాటర్డే ఫస్ట్ ఆఫ్ ది మంత్, లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, పెన్షనర్స్ ఉన్నారు, గుమిగూడున్నారు, ఒక పొరపాటు పేమెంట్ జరిగింది. లా డజంట్ ప్రొటెక్ట్, కోర్ట్ విల్ నాట్ ప్రొటెక్ట్. సార్ ఇంత రష్ జరిగింది, హ్యూమన్ ఎర్రర్, నో హ్యూమన్ ఎర్రర్, యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు డెబిట్ ది అకౌంట్. ఇక్కడ పేయింగ్ బ్యాంకర్స్లో ఫోర్జరీ సిగ్నేచర్,
Suppose the account holder drawer signature is forged, paying banker doesn't get protection. Specimen signature తో టాలీ అవ్వాలి. ఫోర్జరీ చేసేవాడు అతనికి ఒరిజినల్ కంటే కూడా చేయగలరు. నేను 2 సంతకాలు పెట్టి టాలీ అవ్వాలి. బట్ ఫోర్జరీ చేసేవాడు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాడు. అయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ బై ది డ్రావర్ దట్ he has not signed, if it is proved before the judge that the drawer has not signed, it's a forgery, banker doesn't get protection. Sir, మీరు చూడండి సార్, 2 ఒకటిగా ఉన్నాయి కదా, మా స్పెసిఫిక్ సిగ్నేచర్ కార్డు ఇది చెక్ లేదు భాయ్, it is proved that he has not signed, sorry, you cannot touch his amount, pay back. For a forged instrument, no protection. For an alteration which is not visible to the naked eye, there is a protection. కంటికి కనపడదు, మనం అల్ట్రావైలెట్ ల్యాంప్ వాడాలి, బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మనకు నార్మల్గా చెక్ చూసినప్పుడు వాడు కెమికల్ ఆల్టరేషన్ ఏదైనా చేసి మన కంటికి కనపడకుండా చేసి ఉంటే వీ గెట్ ప్రొటెక్షన్. పేయింగ్ బ్యాంకర్ గెట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఎ రాంగ్ పేమెంట్, ఫర్ ఎనీ ఆల్టరేషన్, chemical alteration, if it is not detectable by the naked eye. That is the law. Simple alterations, material alterations. ఇవి సిటిఎస్లో రిడెండెంట్, బట్ లా పర్పస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనకు నాలెడ్జ్ కోసం ఇది డిస్కస్ చేస్తాం. సిటిఎస్ సింపుల్గా కరెక్షన్ అంటే రిజెక్టెడ్ అంటారు, అది ప్రాక్టీస్. బట్ వాట్ ద లా సేస్, ఆల్టరేషన్స్ కెన్ బి సింపుల్ ఆర్ మెటీరియల్. మెటీరియల్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్, ఇంపార్టెంట్. బేరర్ చెక్ను ఆర్డర్ చెక్ చేయడం అంటే బేరర్ కొట్టేస్తే ఆర్డర్ రాయక్కర్లా, బేరర్ అంటే స్ట్రైక్ చేసామంటే ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఆర్డర్ చెక్. దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఆల్టరేషన్. ఆల్టరేషన్ అంటే ఎనీథింగ్, ఒరిజినల్ దాని మీద ఏ మార్పులు చేసినా ఆల్టరేషనే. అందులో సింపుల్ ఏమిటి, కాంప్లెక్స్ ఏమిటి అనేది చూస్తున్నాం. మెటీరియల్ అంటే కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. సో బేరర్ చెక్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు దాన్ని బేరర్ గీత తీసేస్తే అది మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్ కాదు, అది అసలు ఆల్టరేషన్గానే లెక్క చేయము. దాని మీద డ్రావర్ యొక్క సిగ్నేచర్ అవసరం లేదు, ఆథెంటికేషన్ అవసరం లేదు. మామూలుగా మీకు బేరర్ చెక్ నేను ఇచ్చేసాను, మీరు సేఫ్టీ కోసం బేరర్ గీతకి ఇచ్చేసి మీ అకౌంట్ జమ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆల్టరేషన్, ఇట్ డజంట్, యూ డి నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. బేరర్ కొట్టేస్తే ఆర్డర్ అయిపోతుంది, అది ఆల్టరేషన్ కాదు, ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఆర్డర్ ఉన్నదాన్ని బేరర్గా మార్చితే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆథెంటికేషన్ బై ది అకౌంట్ హోల్డర్. దట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్. క్రాసింగ్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఆల్టరేషన్. చెక్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ డూ ది క్రాసింగ్. పేయీ కెన్ డూ, ఎన్ఆర్సీ కెన్ డూ, ఈవెన్ కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ విల్ డూ. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్. దట్ డజంట్ రిక్వైర్ ది drawer's authentication. Cancelling the crossing is a material alteration, requires the drawer's authentication. It is a crossing instrument. Drawer has a right to cancel the crossing. It is his instrument, but he has to authenticate. So, simple crossing anybody can do, but cancelling the already crossed instrument requires drawer's full signature, authentication. So also, general to special crossing.
is a simple alteration. Now crossing which is the bank will deposit is there. What is a special crossing? Where the bank's name is there. General crossing is drawing two lines without writing anything also. Simply రెండు గీతలు గీచేస్తే it's a crossing instrument, no cash. మధ్యలో అండుకో అని రాయొచ్చు, నాట్ నెగోషియబుల్ అని రాయొచ్చు, అకౌంట్ పే అని రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు. సింపుల్ రెండు లైన్లు గీస్తే ఇట్స్ జనరల్ క్రాసింగ్. తర్వాత ఈ అండుకో అని రాసిన, నాట్ నెగోషియబుల్ అని రాసిన ఇవన్నీ జనరల్ క్రాసింగ్లోకి వస్తాయి. అకౌంట్ పే అంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ క్రాసింగ్ అంటాం. ఇట్స్ ఆల్సో జనరల్ క్రాసింగ్, బట్ వాట్ వి సే యు ఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది చెక్. స్పెషల్ క్రాసింగ్ అంటే బ్యాంక్ మామూలుగా కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ కలెక్షన్కి పంపించాడు, క్లియరింగ్కి పంపించాడు, తన స్టాంప్ వేస్తాడు. మీన్స్ యూ పే టు మీ ఓన్లీ, డోంట్ పే టు ఎనీబడి ఎల్స్. దట్ ఈస్ స్పెషల్ క్రాసింగ్. స్పెషల్ క్రాసింగ్ ద బ్యాంకర్స్ నేమ్ ఇస్ దేర్. స్పెషల్ క్రాసింగ్లో రెండు గీతలు ఉండవలసిన పని లేదు. బ్యాంక్ స్టాంప్ ఉండాలి. బ్యాంక్ స్టాంప్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ క్రాసింగ్. ది అమౌంట్ ఈస్ పేయబుల్ టు దట్ బ్యాంక్ ఓన్లీ అండ్ దట్ బ్యాంక్ విల్ క్రెడిట్ టు ది అకౌంట్ ఆఫ్ ది పేయింగ్. రైట్? సో అదే డిఫరెన్స్. సో ఆ జనరల్ క్రాసింగ్ నుంచి స్పెషల్ క్రాసింగ్ చేయడం అనేది నార్మల్, డజంట్ రిక్వైర్ ఆథెంటికేషన్. బట్ ఆల్రెడీ స్పెషల్ ఉన్న దాన్ని జనరల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే రావడానికి ఆథెంటికేషన్ కావాలి. ఫిల్లింగ్ ద పర్టికులర్స్ చేతికిచ్చిన మీరే రాసుకోండి. ఆ ఓటు మీరు డేట్ మీరు వేసుకోవచ్చు, పేరు మీరు రాసుకోవచ్చు, అమౌంట్ మీరు రాసుకోవచ్చు. దానికి ఈయన సిగ్నేచర్ అక్కల కొట్టు విధులు లేదంట. నార్మల్గా మనం చూస్తున్న బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేస్తాం. పవన్ కళ్యాణ్ రాసుకుని వచ్చిన డేట్స్ ఇచ్చేయమని సార్ బ్లాంక్ చెక్ ఆయన రాసుకుంటాను, ఆయన సెక్రటరీ రాస్తాడు. దట్ ఈస్ అంటే లా డజంట్ ప్రొహిబిట్ ఫిల్లింగ్ ది బ్లాంక్స్ బిఫోర్ పేమెంట్. At the time of payment, as a paying banker, you have to see that it is duly filled. Otherwise, it is incomplete, it is bid, you can't pay. So, anybody in transit filling the particulars is a general alteration. Alteration is an addition, but change any particulars, name of the payee, date, amount, words, figures. That is a material alteration. Requires ఆల్రెడీ రాసిన దాని మీద ఏదైనా కరెక్షన్స్ చేస్తే దట్ రిక్వైర్స్ డ్రావర్స్ ఆథెంటికేషన్. ఇది లా రికగ్నైజ్డ్ పాయింట్స్. విల్ వెయిట్ ఫర్ 10 minutes. ఆఫ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే సార్.
కార్డు 8 అదే away from operation. 96 to 98 ఇక్కడ మిడిల్ స్టేట్ బ్రాంచ్ మేనేజ్ చేశాను. స్కేల్ 4 వచ్చి లక్నో ఇక్కడ ఆడిట్ షిఫ్ట్ ఈ అమరావేశం చేసేది అక్కడి నుంచి హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిట్ తర్వాత ఏటీఎంస్ కార్డ్స్ సో డైరెక్ట్ ఆపరేషన్స్ తక్కువ ఈ మానిటరింగ్ గైడెన్స్ తర్వాత విశాఖపట్నం గవర్నమెంట్ అప్పుడు డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ లెవెల్ కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్స్ బ్రాంచెస్ హెడ్ ఆఫీస్ వేరే స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ ముందు మీకు గ్రామీణ బ్యాంక్స్ ఎక్కువ దాంట్లో ప్రాపర్టీ ఎలివేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్టీసీలో కూడా కమర్షియల్ అవుతుంది సార్ అది రాలేదు No problem. The kidney stones will go and operate. Go pressure still I have I don't know కానీ మళ్ళీ అందువల్ల
వల్ల మార్నింగ్ రావగానే అప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఆఫీసర్ మీ బ్యాంక్ ముందుగానే డిపార్ట్మెంట్ వస్తున్నారా అప్పుడు నందకిషోర్ ఉన్నాడు మీ ప్రెడిసెసర్ అప్పుడు రెగ్యులర్ నేను వస్తాను అతను నందకిషోర్ ఉన్నాడు ముందుగానే ఉంటాయి ఆయన బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ పెద్దగా లేదు అకేషన్గా వస్తుంటారు అందువల్ల రోలింగ్ బిజినెస్ కాదు తీసుకున్నాను బాగా నిర్ణయం తీసుకున్నాను శర్మాని బాలాజీ నగర్లో శర్మాని చేస్తారు సార్ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ టైంలో అకౌంటింగ్ చెప్పి కరెక్ట్గా మన 2 మార్కులు పోయింది. అంతకుముందు కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాసే రోజు మన బ్రదర్ వస్తే వాళ్ళ కోసం సార్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు కరెక్ట్ వీళ్ళు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు లేఖలు వస్తుంది చాలా లీగల్ ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తారు బోరింగ్ అది ఆడతా పాడతా అయిపోతుంది. 2 సార్లు రాశాను సార్ 2 సార్లు రాస్తే ఒకసారి 3 సార్లు రాశాను. ఒకసారి చాలా ఈజీది అలా వచ్చి సరళంగా వచ్చి రాస్తే వెళ్ళిపోయాను అవసరం పోవడం అసలు అలా ఎంత ఈజీ ఉందంటే కొంచెం జరిగితే అయిపోయింది. 2వసారి రాసింది కాదు మనం 3వసారి 2 మార్క్స్ అవుతుంది ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. అది ఇప్పుడు వారికి క్రెడిట్ తీసుకున్నారు సార్ ఏదైతే అసలు కన్విన్స్ పెట్టచ్చు ఆల్రెడీ 2 పాస్ అయ్యి ఉంటాయి వాటికి క్రెడిట్స్ ఇస్తారు 4 times లీగల్ ఇవ్వరు లీగల్ లేదు ప్రిన్సిపల్స్ ఇస్తారు అకౌంట్స్ ఎట్లా రాయాలి ప్రిన్సిపల్స్ వరకు మీరు అకౌంట్స్కి క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి క్రెడిట్ రీటైల్ రాయాలి లీగల్ లేదు కాబట్టి ఐఎఫ్ఎస్ ఫస్ట్ పేపర్ రాయాలి 3 years limit పెట్టారు సార్ 3 years ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి 3 years గానే ఉంటే మళ్ళీ ఎగ్జిస్ట్ సార్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి 3 years అంటే మొన్న అయ్యుంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ వరకు 3 years అయ్యుంటే ఇక్కడ దాని మొత్తం అలాగే కానీ ప్రోగ్రామ్ పూజ చేసే ముందు లాస్ట్ అటెంప్ట్ నేను స్క్రైబ్ వెళ్ళాను సార్ ఇప్పుడు రాస్తాను డైలీ కూడా స్క్రైబ్ రాస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ బయటకు వేస్తాను సార్ క్లయింట్ స్టూడెంట్స్ రాస్తాను ఈ కొత్తది ఇంట్లో రాయలేదు అంతకుముందు ఎక్కడ రాశాను అయిపోయింది అంతకుముందు ఒకటి మొబైల్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఫ్యాన్స్ పర్లేదు ఫ్యాన్ లేకపోతే అసలు అవ్వకూడదు అంటే మీకు రికార్డింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది అదే అర్థం సార్ అదే ప్రాబ్లం ఫ్యాన్ వేసుకుంటాను మా వైపు వెళ్తారు ఓవర్ నుంచి ఆపోజిట్ ఓవర్ ఆపోజిట్ ఎల్ఎల్ఎఫ్ స్కూల్ కరీంనగర్ తర్వాత 2 వాటర్ బాటిల్స్ అలాగే సార్
ఎవరు సింపుల్ కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూస్తాము. మీకు గ్రూప్లో ఇది పెట్టిన చూసారా? మొన్న మండే రోజున pdfcoffee.com దాంట్లో NS2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పెట్టున్నారు. చూస్తారా సార్? బ్యాక్ వెళ్ళారంటే ఫస్ట్ మొదట్లో బిగినింగ్ మెసేజెస్లో ఎవరికైనా రాకపోతే చెప్పండి, షేర్ అది మీరు చూసుకుంటుంటే నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ డీల్ చేస్తాను. సార్ రీఫార్వర్డ్ చేయండి సార్, గ్రూప్లోనే ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు పంపించాను గ్రూప్లో, ఒకసారి చూడండి. ఆన్లైన్ క్లాస్కి వాయిస్ క్లియరెన్స్ వస్తుందని అప్పుడు ఆపేస్తున్నాం. రీఫార్వర్డ్ చేస్తారు సార్. చేశాను. 70% వస్తుంది. ఓకే. మొబైల్ ఆన్ చేసుకోండి, వచ్చింది చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే వచ్చింది సార్. వచ్చింది అందరికీ వచ్చిందా? మీరు చూసుకున్నారా? మళ్ళీ ప్రొవైడ్ చేశాను జస్ట్ గ్రూప్లో. ఎస్ సార్ వచ్చింది సార్. వచ్చిందా? దాని వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళకి చూసుకోండి. You come to chapter 12. ఫస్ట్ లెవెల్ మనకు పేపర్ 1లోకి మార్చేశారు. పేజ్ 42, ఇందులో 42 పేజ్ 42 ఓకే సార్. యూనిట్ 12. బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేసిన సార్. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. అదే చూసుకున్నా సరే సేమ్ ఐ హ్యావ్ రీఫార్వర్డెడ్. సేమ్ మెసేజ్. పేజ్ 41, ఎస్ సార్. 41, 42. ప్రింటెడ్ పేజ్ అయితే 41, పీడిఎఫ్ పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ప్రకారం 23rd వస్తుంది సార్. ఓకే, 204 పేజ్ 23rd పేజ్. ఇందులో నాకు 41 అనే ఉంది. అంటే ప్రింటెడ్ 41, డాక్యుమెంట్ అయితే 23. చాప్టర్ 12 బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఎస్ సార్. యా, యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. Banker customer relationship. Yesterday we have discussed. Question 1. Which of the following does meet the requirement of definition of a customer of a bank? Then we discuss this. This is customer of the bank. Option A, a person regularly visiting the bank. B, a person regularly getting bank drafts issued.
C. A person regularly getting the bank drafts and cash. D. A person maintaining a loan account. E. A person functioning as agent for a person maintaining a deposit account. Original customer ante మనం first discuss చేసాం. A person having an account. So అది loan account అవ్వచ్చు, deposit account అవ్వచ్చు, any type of accounting relationship ఉంటే customer అంటే. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ మీకు D. అయితే DMLA KYC వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా కస్టమర్స్ మీద ట్రీట్ చేస్తాం. ఎనీ పర్సన్ కమింగ్ ఫర్ ఎన్కాషింగ్ ఏ డ్రాఫ్ట్, ఫర్ గెటింగ్ ఏ డ్రాఫ్ట్ ఇష్యూ, వీళ్ళని కూడా మనం కస్టమర్ అంటాము. కానీ ఒరిజినల్గా డెఫినేషన్ ప్రకారం బ్యాంక్ కస్టమర్ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ అన్ అకౌంటింగ్ రిలేషన్షిప్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్. సో D is the answer. 2. What is the relationship of the bank and RBI when the bank is handling the currency chest at its branch? మనం RBI తరఫున కరెన్సీ చెస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు RBIకి మధ్యన ఏమిటి రిలేషన్షిప్? బెయిలీ అండ్ బెయిలార్, బెయిలార్ అండ్ బెయిలీ, ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్, బెనిఫిషరీ అండ్ ట్రస్టీ, ట్రస్టీ అండ్ బెనిఫిషరీ. ఏమిటి రిలేషన్షిప్? ఇది నిన్న మనం డిస్కస్ చేయాలి. బట్ లాజికల్గా ఏమిటి? ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్. Reserve Bank is the principal. Any person acting on behalf of another is the agent. On whose behalf you are acting is the principal. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ఇందాక ఆఫ్ చేసినట్టున్నాము. వస్తుందా? First question ask sir. D. Having an account. అది ఒరిజినల్ డెఫినేషన్. జాబ్ చేసాం, జాబ్ చేసాం. ఆన్ చేసాం. అంటే ఇందాక మనం కాసేపు ఆఫ్ చేసినట్టు. లేదు అంటే రన్నింగ్లోనే పెట్టాను. ఓకే రైట్. అదర్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ మిస్. ఎస్. సో ఇక్కడ supposing Bank of India is maintaining the currency chest on behalf of Reserve Bank of India. Bank of India is the agent doing the work of the principal RBI. So any person acting on behalf of another person, he is the agent. On the person on whose behalf you are acting is the principal. So RBI is the principal. The bank maintaining the currency chest is the agent. The relationship is C. Agent and principal. 3. What is the relationship between a banker and a customer in case of safe custody of articles? ట్రస్టీ అండ్ Safe custody. Bailer and bailee, trustee and beneficiary, bailee and bailer, agent and principal, landlord and tenant. ఇప్పుడు ఏనా సీనా? బెయిలర్ బెయిలీ బెయిలర్ బెయిలీ బెయిలర్ రెండు వచ్చాయి. సి ఎందుకని? లాజిక్ చెప్పాలి. మనల్ని మనం ఎంత త్వరగా ఉన్నాం టెస్ట్ చేయడం కోసం రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. బెయిలర్ బెయిలీ మనకు తెలుసు. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ ఆర్డర్లో ఉందో ఆన్సర్ కూడా అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి. అది ఇక్కడ పాయింట్. క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బ్యాంకర్ అండ్ కస్టమర్. సో బ్యాంకర్ ఎవరు ఇక్కడ? బెయిలీ, who is receiving this articles for safe custody. Customer is the bailor, who is giving the articles for. So bailee and bailor, C is the correct option. Why not A? Why not C? And order. Banker and customer are question. So first banker. Banker avaru? He is receiving. He is the bailee, and customer is the giver. He is the bailor. Okay. E or O are the giver. Double E ఉంటే రిసీవర్ మనం అనుకున్నాం కదా, అది గుర్తుపెట్టుకో. 4. When a customer is maintaining a deposit account with a bank, his relationship with the bank is that of deposit account, debtor, creditor. So customer కు bank, customer ఏమవుతాడు? Creditor, giver. He is giving the deposit. Bank is the receiver. He is the debtor. So answer is E. Creditor customer and debtor bank. 5. Banker customer relationship comes to an end under which of the following circumstances? ఎప్పుడు ఈ బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ క్లోజ్ అయిపోతుంది? డెత్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, ఇన్సాల్వెన్సీ, దివాలా తీసినా కూడా ఇన్సాల్వెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కస్టమర్ పే చేయకుండా విల్ పే టు ది కోర్ట్ ఆర్డర్ ప్రకారం పే చేస్తాం. ఇన్సానిటీ, పిచ్చి పట్టి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈ. A to C. ఈ మూడు సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కూడా పరిస్థితుల్లో బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎండ్ అవుతుంది. 6. ఎండ్ అవుతున్నట్టు ఏమిటి? బ్యాంకర్ విల్ నాట్ ఆనర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది కస్టమర్. He will honor the instructions of the court.
అదనమాట వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ డెటార్ క్రెడిటర్ ఏజెంట్ ప్రిన్సిపాల్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిపోయి ఇన్ దీస్ ఈవెంట్స్. 6. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్షిప్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్? ఇందాక ఎగ్జిట్, ఇప్పుడు ఎంట్రీ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ బ్యాంక్. When a locker is rented out by a bank to a person who may not be maintaining any other account. Customer and bank. Customer, lessee, he receives the locker. The person who receives is double E, lessee. The person who gives is OR or ER, lessor. So, lessee and lessor, D. Customer is the lessee, lease తీసుకున్నాడు, and banker is the lessor, lease ఇచ్చాడు. Person who has given on lease is the lessor. Banker, he has given the locker. Locker విషయంలో banker is the giver. Safe custody లో customer is the giver. ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 7. A wrong entry is made by the bank in the passbook of a customer, Ashok, and he withdraws the money. What conditions should be satisfied by the customer when the bank cannot recover the amount? అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో రాంగ్ క్రెడిట్ను బ్యాంక్ రికవర్ చేయలేదు? నార్మల్గా చేయొచ్చు, కానీ ఏ పరిస్థితుల్లో? హీ యాక్టెడ్ బోనఫైడ్, కస్టమర్ జెన్యూన్గా యాక్ట్ చేశాడు, మోసపూరితంగా యాక్ట్ చేయలేదు. హీ బిలీవ్డ్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ టు హిమ్, ఆ ఎంట్రీ తనకు సంబంధించిందే అని అతను నమ్మాడు. సి హీ ఆల్టర్డ్ హిస్ పొజిషన్ బై స్పెండింగ్ ది అమౌంట్, డబ్బు ఖర్చు పెట్టేశాడు. ఈ 3 పరిస్థితుల్లో బ్యాంక్ కెనాట్ రికవర్. రాంగ్ క్రెడిట్ ఇచ్చినా సరే కస్టమరు మోసపూరితంగా వ్యవహరించక ఆ డబ్బు తనదే అని నమ్మి, అంటే అతనికి రావాల్సిన అలాంటి సిమిలర్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అతను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండి, మూడోది ఆ డబ్బు డ్రా చేసేసుకొని ఖర్చు పెట్టి ఉంటే బ్యాంక్ కెనాట్ రికవర్. అంటే రికవర్ అంటే దే కెన్ గో టు కోర్ట్, బట్ యూ కెనాట్ డెబిట్ హీజ్ అకౌంట్ అండ్ టేక్ అవే ఆటోమేటిక్ రైట్స్. ఎందుకంటే బేసికలీ ఇట్స్ ఎ మిస్టేక్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్. యూ కెన్ రెక్టిఫై ది మిస్టేక్ ప్రొవైడెడ్ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ హీ ఈజ్ నెగ్లిజెంట్. అప్పుడు మనం చేయొచ్చు. అతను నెగ్లిజెంట్ కాకుండా అలాంటి అమౌంట్ అతనికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండి, సిన్సియర్గా అతను ఉండి, డబ్బు తనదే అనుకొని జెన్యూన్గా డ్రా చేసి ఖర్చు పెట్టుంటే యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు డెబిట్. ఇంకప్పుడు కోర్టుకి రాశారు, కోర్టు వెళ్ళేశారు. ఆల్ అబౌవ్ E లేదు, కస్టమర్ కాంబినేషన్ లేదు. D is the answer. 8. Whom should a banker consider to be a customer of the bank? ఎవరిని బ్యాంక్ కస్టమర్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది? A person who has been coming to the bank for purchasing demand drafts, mail transfers and telegraphic transfers for the last 5 months. B. A person who has been retiring the bills from the branch for the last 7 months. Retiring అంటే పే చేస్తున్నాడు, డబ్బు కట్టి బిల్లులు తీసుకుంటాం. రిటైరింగ్ బిల్ అంటే మేకింగ్ ద పేమెంట్ అండ్ టేకింగ్ ద బిల్స్. సి ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ విజిటింగ్ ద బ్రాంచ్ ఫర్ ఎన్కాషింగ్ చెక్స్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్. డి ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఓపెన్డ్ ఎ సేవింగ్ అకౌంట్ ఓన్లీ 2 days ago. డి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు, వన్స్ ది అకౌంట్ ఈస్ ఓపెన్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ హీ బికమ్స్ ఎ కస్టమర్. ఓకే, 2 days అనే కాదు అక్కడ. Immediately, the moment the account is opened in the records of the bank, he becomes a customer. He gets all his rights and his responsibilities. 9. A banker has been defined in which of the following? A. Banking Regulation Act, 1949. 10. In case of collection of checks and bills, the relationship of the banker with the customer is that of collections, agent and principal. Banker as the agent, customer is the principal. A. 11. When a banker is acting on the standing instructions of a customer to pay school fee or of the customer's son, their relationship is that of principal and agent. Yes. When a banker is acting on standing instructions, customer is the principal and banker is the agent. 12. When a banker allows an overdraft in a current account, the relationship is that of creditor and debtor. When the banker is allowing, he is the creditor, he is giving loan, and customer is the receiver, he is the debtor. A. 13. Through an oversight or a partner,
The bank credits a sum of 2 lakhs to the current account of Ramlal Private Limited, a joint stock company. When the mistake is detected, the company goes in for liquidation. Company divala తీసింది. Individual అయితే insolvency అంటాము, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే డిసల్యూషన్ అంటాము, కంపెనీస్ అయితే లిక్విడేషన్ అంటాము. అన్నిటికీ అర్థం ఒకటే, ఎగవేత. What is the relationship between the bank and the company? Through an oversight, the bank credits a sum of 2 lakhs to the account of Ramlal. అది లిక్విడేషన్కి వెళ్ళని ఏదైనా కూడా రిలేషన్షిప్ ఏమిటి అక్కడ? క్రెడిటార్ అండ్ డెటార్. పొరపాటున ఇచ్చినా గ్రహపాటున ఇచ్చినా ఇవ్వడం జరిగింది. ద పర్సన్ హూ గివ్స్ ఇస్ ద క్రెడిటార్. బ్యాంక్ హ్యాస్ క్రెడిటెడ్ సేవింగ్ అకౌంట్, డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, ఏ అకౌంట్ అయినా బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ ది క్రెడిట్, గివెన్ ది మనీ. బ్యాంక్ ఇస్ ద క్రెడిటార్. The customer who has received, whether he is insolvent or whatever, he continues to be a debtor. He is indebted to the bank. So, creditor, debtor. 14. You can answer B. 14. A customer deposits 3,000 with the bank for remittance by way of telegraphic transfer for credit of Z's account at other station. The relationship is that of a yes, please. 14. Customer deposits 3,000 with the bank for remittance by way of telegraphic transfer for credit of Z's account at other station. The relationship is debtor and creditor. Customer has given and the bank is the debtor. Customer is the creditor. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆర్డర్ అడగలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే ఆన్సర్ వరకు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లే. ఒకేసారి డెటార్ క్రెడిటార్, క్రెడిటార్ డెటార్ ఇచ్చారు, జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ముందు బ్యాంక్ పేరు చెప్పాడు, కస్టమర్ పేరు చెప్పాడు, ఆ ప్రకారం ఆర్డర్లో మనం చూసాము. అలా ఇవ్వడం ఒకటే ఇచ్చినప్పుడు గొడవ. డెటార్ క్రెడిటార్. సి 15. For a loan to be raised in case of need, a person assigns his insurance policy in favor of the bank. The relationship will be of assignor and assignee. ఎలాగైతే మనకు లీను, ప్లెడ్జి, హైపోథికేషన్, మార్టిగేజ్ ఉన్నట్టుగా ఇంకొకటి కూడా ఉంది అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్ అంటే పేపర్ సెక్యూరిటీస్ను, ఎల్ఐసి పాలసీస్, షేర్స్, వాటిని అసైన్మెంట్ అంటాం. అది కూడా సంతకం పెట్టి ఆథరైజ్ చేసి బ్యాంకుకి ఇచ్చాడు, మీరు కలెక్ట్ చేయండి. సో ద పర్సన్ హూ ఈస్ గివింగ్ ఈస్ ది కస్టమర్ అసైనర్ అండ్ ద బ్యాంక్ హూ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్, రిసీవింగ్ ది చార్జ్ ఈస్ ది అసైనీ. 16. In which of the following circumstances the relationship between the bank and customer is not correctly stated? ఇలాంటి ట్రికీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, జాగ్రత్త. షేర్స్ గివెన్ ఫర్ సేల్, ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్, రైట్. ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ ఉంది, అది కనిపెట్టాలి. ఓకే. గార్నిష్ ఆర్డర్, డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్. ఎస్, బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చింది. బ్యాంకర్ ఇస్ ది గార్నిష్, హీ హ్యాస్ టు he is the debtor. Customer money is the ఉంది. Customer is the creditor, banker is the debtor. Okay. Payee of a draft, trustee and beneficiary. ఇందాక పర్చేజ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్, ఇప్పుడు పేమెంట్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. పేమెంట్కి వచ్చినప్పుడు బ్యాంకర్ ఇస్ ద ట్రస్టీ, he has received the money to be paid to this person and he is the trustee of the funds. డ్రాఫ్ట్ పర్చేజ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు డెటార్ క్రెడిటర్, కస్టమర్ హ్యాస్ డిపాజిటెడ్ ఫర్ రెమిటెన్స్, డ్రాఫ్ట్ కావచ్చు, నెఫ్ట్ కావచ్చు, ఆర్టీజీఎస్ కావచ్చు, ఏదైనా. కస్టమర్ హ్యాస్ డిపాజిటెడ్ అండ్ బ్యాంకర్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్, అక్కడ క్రెడిటార్ డెటార్. బట్ పేమెంట్కి వచ్చేసరికి హీ హాస్ డిపాజిటెడ్ సమ్ అదర్ బ్రాంచ్, అక్కడ డెటార్ క్రెడిటార్ రిలేషన్. కస్టమర్ హ్యాస్ పర్చేజ్డ్ ఎ డ్రాఫ్ట్ ఎట్ ఒంగోలు, అక్కడ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళ ఇద్దరికి వచ్చిన డెటార్ క్రెడిటార్. డ్రాఫ్ట్ ఈస్ పేయబుల్ ఇన్ నెల్లూరు, పేయి ఎవరి పేకి ఇవ్వాలో అక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చాడు, క్యాష్ కావచ్చు, అకౌంట్ కావచ్చు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? I am the trustee, he is the beneficiary. Payee is the beneficiary, అతనికి చెందుతుంది. I am the trustee, I have received the money to pay to you, I am the trustee. If I am holding the money on your behalf, I am a trustee. So ఇక్కడ relationship trustee and beneficiary. The paying banker of a draft is a trustee and payee
banker is the trustee, payee of the draft. To whom the payment is to be given is the beneficiary. So, that is correct. Articles left by mistake, agent and principal. Trustee and beneficiary. When the articles are left by mistake, either in the locker room or in the branch premises, banker has to act as the trustee and hand over to the person. So banker is the trustee. Anything coming into my possession, not in the capacity of a banker, I am a trustee. And you are the beneficiary. So D is the wrong combination. It should be trustee and beneficiary. So which is not correctly stated? D is not correctly stated. E, standing instruction, agent and principal, yes, correct. So D is wrong. 17. Banks do not disclose the affairs of the customer's account and maintain secrecy in terms of which among the following? C. Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970 Section 13. దీని ప్రకారము బ్యాంకరు కస్టమర్ యొక్క అఫైర్స్ థర్డ్ పార్టీకి డిస్క్లోజ్ చేయరాదు. వైఫ్ అకౌంట్ హస్బెండ్ కానీ, హస్బెండ్ అకౌంట్ వైఫ్ కానీ, పేరెంట్స్ అకౌంట్ చిల్డ్రన్ కానీ, చిల్డ్రన్ ఎవరికి చెప్పరాదు. కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ and should not be shared with anybody, but there are no exceptions. Law, bank's interest, public interest. Customers consent. In all the exceptions law, you can pass on the information to third party. Number one, legal requirement. Where the court asks, you cannot say, my bank customer information confidential, I cannot disclose, you cannot say. When the court asks, when the law enforcing authorities ask, police, TV, whoever, or when the income tax official asks, you have, when it is a legal only, not general. They also cannot ask, give me the details of all agricultural account, they cannot ask. They will ask only under particular section, this is the information about this person. That much you have to do. Bank's own interest, where the borrower is not paying, I have to inform the guarantor, I have to inform the advocate, I have to file a suit, I have to give a paper publication, or you are having a loan account with me, borrower account, CC account, and you are opening current account with some other bank and doing your transaction not paying. In my own interest, I have to tell the other bank, he is having a borrower account with me, don't entertain his account. He has taken cash rate 50 lakhs, he is not operating the account. He has gone to another bank, open current account, all receipts payments he is handling there. So in the bank's own interest, I will tell, he is indebted, don't entertain. There, when our own interests are required, I will have to share. Sharing confidential information amongst banks for safety is permitted. Then public interest. If you know he is a smuggler, he is a terrorist, he is doing anti-social activities, you have to inform the government. Like your cash transaction, suspicious transaction and all. In the public interest. Number 4 is the customer's consent. Consent, adani anumati. What do I do? Not to return explicit and implied. Explicit and specific kaadu. Noti maata dwara gaani writing lo gaani authorize cheyadu. You tell to my son about my accounts when he comes. That is explicit, express it in writing or oral. Implied. He did say, but still you can. When a company is sending its manager regularly for cash drawing, manager will ask what is the balance, you will tell. Because the company has authorized it. They may not orally tell you. They may not give a letter by their conduct, by their act. If my wife is sending me to your bank, account is my wife's name, first name, but I operate.
That means there is a practice. She has consented to me to operate the account. It's a joint account or even single account also. If check signed by her is given to me for drawing self-check or any neft and all, it is an implied consent. Though not specifically said, the very fact that she is permitting her husband to go to the bank and operate the account is an implied consent. He has agreed. After 1 year, she cannot say, I never come. What is how many checks he has drawn, how many transactions he has done? That is implied. So, with the consent of the customer also, we can disclose the customer information to third party. Third party means first party banker, second party customer, third party is anybody else. So, ఎక్కడ ఏ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చిందంటే ఇదన్నమాట. బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ 1970లో స్పెసిఫై చేసింది. అంతకుముందు ప్రాక్టీస్గా ఉండేది. బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇట్ వాజ్ ప్రాక్టీస్, బట్ ఇది స్పెసిఫిక్గా యాక్ట్లో తీసుకొచ్చారు. క్వశ్చన్ 18. As per KYC, a bank can close account of a deposit customer where the bank is unable to apply KYC measures. KYC norms complete చేయలేకపోతే వాళ్ళ అడ్రస్ ప్రూఫ్, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఇవ్వలేని పక్షంలో you can close the account. True or false? True. But there are procedures. You have to inform him. Otherwise, if there are checks, security checks, bounce it, you are liable. And give a notice. And take the decision at the next higher level. At the branch level or next higher level, take a decision, but you can close the account. 19. Your branch has been approached by a local bank branch to disclose the affairs of one of your customers. You can answer B. Interbank disclosure about customer should be general in description, preferably as per IBA suggested format. Another bank మీ కస్టమర్ గురించి అడిగి ఎందుకు పర్పస్ తెలుసుకొని వాడు ఏదో లోన్ ఇవ్వాలనుకున్నారు, మీ దగ్గర కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది. ఆ కస్టమరే చెప్తారు, నాకు ఏపీజీబీ ఏకే నగర్లో కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది, ఏమంటే మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. దెన్ దట్ స్టేట్ బ్యాంక్ విల్ రైట్ టు యూ వాట్ ఈస్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్. IBA, Indian Banks Association, has given a format specific. Only general information ఇవ్వాలా, full details ఇవ్వకూడదు, ఇండికేటివ్గా ఉండాలి. Yes, he is maintaining account for the past 5 years with a satisfactory conduct. అంతే. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిన పని. అంటే they want to know about the credit worthiness of the borrower, of the proponent before taking a credit decision. So you can share the information, law permits, but in a generic way. Yes, he has been maintaining satisfactorily conducted account. There are no unsatisfactory features. For the past 3 years, he is our customer, regular customer. That's all. So that they can take a view. So answer is B. 20. Bank cannot disclose the affairs of account of a customer. What are the circumstances where it is under obligation to disclose the affairs of a customer? A. Compulsion of law. Yes. B. Banking practice in the interest of the bank. C. Interest. Banking practice means wherever you are sharing the information. Bank interest. In my own interest, I pass on to the guarantor, to the advocate, to the court. All the above is wrong. Any questions in our case? 21. Under section dash of Bankers Book Evidence Act 1891, bankers are supposed to disclose the information about customer. And the answer is A. 3B, under section 3B. 22. A customer can file suit against the bank if the latter at a second named person and a customer. If the latter at a bank, first named customer, second named latter at a second named person, bank, has disclosed the affairs of the account of the farmer at the first named person, customer, wrongly under if customer can file a suit, go to a either wrongful ga he permitted exceptions కాకుండా అతను వేరే వాడుకు నా ఇన్ఫర్మేషన్, నా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అన్నప్పుడు కస్టమర్ కెన్ go to the court. ఏ దేని ప్రకారం ది implied contract made between the banker and the customer at the time of opening the account. It's an understood. You will not disclose my affairs to others. It's understood. D. 23. Which of the following is provided in the Bankers Book Evidence Act regarding banking transactions? A. Ledger should be retained as permanent record. Bankers Books Evidence Act అనేది ఒకటి ఎందుకు వచ్చిందంటే కోర్టులో అవసరమైతే మీరు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయవలసిన పని లేదు. అంటే సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంట్స్ కాదు, బ్యాంక్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, యువర్ లెడ్జర్స్, రిజిస్టర్స్ కోర్టులో ఒరిజినల్ ఇవ్వవలసిన పని లేదు. లా హ్యాస్ గివెన్ ఎన్ ఎగ్జంప్షన్
certified copies are enough. మామూలుగా కోర్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఓన్లీ. కానీ బ్యాంక్స్ యొక్క డే టు డే అకౌంట్స్ మాత్రం కస్టమర్ యొక్క బారోవర్ అకౌంట్, డిపాజిట్ అకౌంట్ అలాంటి ఏదైనా కోర్ట్ అడిగితే యూ కెన్ యూజ్ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఒరిజినల్. అక్కడ ఏమేమిటి బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం లెడ్జర్ షుడ్ బి రిటైన్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్ రికార్డ్. ఆ మాట చెప్పాలి. యాక్ట్ ఏం చెప్పిందా ఈ ఆప్షన్స్ లో? బి banks need not produce the books in a court of law, only certified copies will be submitted. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సి నో ఓవర్ రైటింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టు బి అలౌడ్ బై ఎనీవన్. ఇది ఈ యాక్ట్ లో సంబంధించిన విషయం కాదు. డి ఒరిజినల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ కాదు. సో బి ఇస్ ది ఆన్సర్. యూ నీడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ది ఒరిజినల్ రికార్డ్స్, సర్టిఫైడ్ కాపీస్ ఆర్ ఎనఫ్. 24. Under what section of Income Tax Act banks are required to disclose the information about customer? Answer is C. Section 131 and 133. Next chapter, know your customer and money laundering, KYC, money anti-money laundering. 1. KYC guidelines have been issued by RBI under the provisions of Act C, Section 35A of Banking Regulation. 2. What is the minimum balance that the banks can stipulate in a basic saving bank account? Minimum balance? No minimum. Basic saving account, no minimum. So no such condition can be imposed. Basic saving account, no minimum balance. 3. In a basic saving bank deposit account, which of the following service can be allowed? 1. Deposit and withdrawal of cash at bank branch as well as ATMs? Yes. 2. Receipt credit of money through electronic payment channels? Yes. 3. By means of deposit, collection of checks drawn by central, state government agencies and departments? All are permitted. Answer is C. 4. As per KYC policy of RBI, which of the following instruments can be issued in cash if the amount is 50,000 or above? అంటే డ్రాఫ్ట్ క్యాష్ తీసుకొని ఇవ్వవలసిన 50,000. None of the above. మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ, ట్రావెలర్స్ చెక్స్ కానీ, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కానీ, టెలిగ్రామ్ ఏదైనా కూడా 50,000 అయితే త్రూ అకౌంట్. అప్ టు 50,000 యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ ఇష్యూ. బట్ 15,000 అండ్ అబౌవ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి త్రూ అకౌంట్ ఓన్లీ. అకౌంట్లో జమ చేసి అతను చెక్ ఇవ్వాలి. మన కస్టమర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అకౌంట్ అంటే కస్టమర్ కావాలి కదా. ఇక 50,000 బిలో అయితే అక్కడ ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ పర్చేస్. వితౌట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కూడా. అయితే మీరు అతని ఆధార్ వెరిఫికేషన్ తీసుకుంటారు. మేకింగ్ అప్లికేషన్ ఏమిటా జెన్యున్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కాపీ ఆఫ్ ది ఆధార్ వెరిఫికేషన్. దాని కానీ సమ్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈజ్ ది జెన్యున్ అప్లికెంట్. నీడ్ నాట్ బి అన్ అకౌంట్ అప్ టు 49,999 కదా. 50,000 అయితే మాత్రం త్రూ అకౌంట్ ఓన్లీ. యూ షుడ్ బి ఓకే. 5. PAN is required to be quoted as per RBI's KYC guidelines if the amount of transaction in cash is 50,000 or above. 50,000 and above, PAN is required to be quoted. 6. Banks are to keep a close watch on large size cash, debit or credit transactions in deposit, cash and underlying instrument or loan accounts, and keep a record of such transactions. For this purpose, the large size transactions means where the amount is 10 lakhs and above, about 10 lakhs, less than 10 lakhs, all the above 10 lakhs and above, including 10 lakhs. So, A. 7. KYC guidelines take into account the recommendations of an international financial action task force on anti-money laundering standards, on combating financing of terrorism, on manipulation of economic offences. A and B only. C రాదు. ఒరిజినల్గా మనీ యాంటీ-మనీ అంటే టెర్రరిజం, డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, ఇమ్మారల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నాం. ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ అంటే ఈ కరప్షన్ లాంటివి ఒరిజినల్ దాంట్లో లేవు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టు ఒక డెసిషన్లో ఎవ్రీథింగ్ అని అంటున్నారు. బట్ ఒరిజినల్ యాక్ట్ పెట్టింది టెర్రరిజం, డ్రగ్స్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కోసం పెట్టారు. 8. KYC policy of the banks as per RBI directives should provide for customer acceptance policy, customer identification procedure, monitoring of transactions,
risk management or D. 9. For KYC purpose, a customer means A person or entity that maintains an account and or has a business relationship with the bank. B. One on whose behalf the account is maintained, that is the beneficial owner. Suppose my chartered accountant is operating on my account, I am the beneficial owner. I am the owner, I am the beneficiary, and he is my representative. So KYC has to be satisfied about the beneficial owner, in whose name the account is maintained. C. Beneficiaries of transactions conducted by professional intermediaries such as stockbrokers, chartered accountants, solicitors, advocates, etc., as permitted under the law. D. Which can pose significant reputational or other risks to the bank, say a wire transfer or issue of a high value demand draft as a single transaction. E. A person who is engaged in a financial transaction or activity with a reporting entity and includes a person on whose behalf the person who is engaged in transaction or activity is acting. ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్ గానే, ఈ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కస్టమర్ గానే ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ ఇస్ A to E. ఉందా అది? లేకపోతే రాసుకోండి. A to D అన్నాడు, ABC అన్నాడు, AC and D అన్నాడు, Dలో E ఉంది అన్నాడు. కొట్టేసి A to E అని పెట్టుకుంటాం. All are treated as customers under the PMLA, Prevention of Money Laundering Act. 10. Under KYC guidelines, where a customer does not comply with the KYC requirement, his account can be closed. A. Decision to close the account should be taken at a high level. B. Account should be closed after giving due notice to the customer. C. Account should be closed after explaining the reasons to the customer. Yes, all three are correct. Answer is A. 11. Which of the following customer does not fall under low risk category under KYC? Low risk activity, medium activity, high activity. Salaried employees, low. Which does not fall on our property, on odd salary, yes. Persons from lower strata, poor people. Government departments, yes. Trust is not low. Trust medium, trust high risk. ఎందుకంటే ట్రస్ట్ పేరు పెట్టి చాలా వ్యవహారాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ట్రస్ట్ కూడా హై రిస్క్లో పెట్టారు. పొలిటికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారిన్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇవన్నీ కూడా హై రిస్క్. మామూలుగా పార్ట్నర్షిప్లు, ప్రొపరైటర్షిప్, కంపెనీస్ ఇవంతా మీడియం రిస్క్. ఇండివిజువల్స్, సాలరీడ్ పీపుల్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో రిస్క్. సో ట్రస్ట్ ఈజ్ నాట్ లో రిస్క్. ఇక్కడ డి. 12. Which of the following customers fall under the high risk category? A. Politically exposed persons of foreign origin. B. Companies having closed shareholding, closely held companies. C. Firms having sleeping partners. ఎక్కువ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటే అందులో కూడా రిస్క్ ఉంది. అండ్ హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్స్ అన్నీ కూడా A to D అన్నీ కూడా హై రిస్క్ అన్నమాట. హయ్యర్ ది ఎక్స్పోజర్, హయ్యర్ ది రిస్క్. 13. As per KYC guidelines, the banks cannot have correspondent arrangements with the shell banks. For this purpose, shell bank means, answer is C. A bank incorporated in a country where it has no existence and it is not regulated by a regulating authority. ఏదో ఒక కంట్రీలో పెట్టిన నేమ్ సేమ్ పేపర్ మీదే ఉంటుంది, దానికి అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు. షెల్ కంపెనీ అంటే సూట్ కేస్ కంపెనీస్, నేమ్ ఉంటుంది కానీ అసలు యాక్టివిటీస్ ఉండవు. అక్కడ ఏ రెగ్యులేటెడ్ అథారిటీ, ఆర్బీఐ లాంటి, ఫెడరల్ బ్యాంక్ లాంటి వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండకుండా ఉంటాయి. వాటిని షెల్ కంపెనీస్. 14. As per Prevention of Money Laundering Act, banks are required to maintain record of transactions for a period of 5 years from the date of cessation of the transaction. Cessation అంటే క్లోజ్ అయిన తర్వాత, అకౌంట్ క్లోజ్ అయిన 5 ఏళ్ల వరకు రికార్డ్ ఉంచాలి. కోర్టు వాడు ఎప్పుడు అడిగినా ఆర్బీఐ కూడా ఇచ్చింది. సెసేషన్ అంటే స్టాపేజ్. 5 years అంటే ఒక యాక్ట్లో ఒకటి ఉంది, పిఎంఏజీ ప్రకారం 5 years. From the closure of the account, cessation of the transaction, and each transaction complete అయిన 5 ఏళ్ల దాకా రికార్డు మన దగ్గర ఉండాలి, వాడు అడిగితే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. 15. As per PMLA,
banks are required to maintain record of transactions of below 10 lakhs even if the aggregate of such transactions is A 10 lakhs during 1 month. Calendar month lo total aggregate ante total కలిపి ఒక అకౌంట్ లో క్యాష్ డిపాజిట్స్ టోటల్ 10 lakhs రీచ్ అయితే సిటిఆర్ లో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ calendar month and 10 lakhs and above cash. 16. As per PMLA, banks are required to submit to Financial Intelligence Unit India monthly statement of large cash transactions called CTR, cash transaction report. It is to be submitted for transactions of rupees 10 lakhs and above and within 15 days. About 10 lakhs అన్నాడు కాదు 10 lakhs and above ఉండాలా సిలో కరెక్ట్ చేసుకోండి 10 lakhs and above including 10 lakhs and 15 days by the 15th of the succeeding month. 17. As per PMLA, banks are required to submit to FIU statement on suspicious transactions called STR, suspicious transaction report. It is to be submitted for transactions of any amount 7 days. Any amount and within 7 days of arriving at the conclusion, arriving at the detection. Any amount 7 days. C. 18. Which of the following is the document for proof of customer identity and address? Aadhaar. B. 19. Which of the following is an important feature of small deposit account where the maximum balance shall not exceed 50,000? Total of credit entries in the account would not exceed 1 lakh during the year. Monthly withdrawal is not more than 10,000. All the A to C. Answer is D. 20. In a basic saving bank deposit account, what is the maximum number of deposit and cash withdrawals including ATM transactions? 4. C. 4. 21. Punishment for offences under PMLA are D. Fine up to 5 lakhs and imprisonment ranging 3 to 7 years. 22. To open account in the name of a proprietorship firm, which of the following documents can be used for proof of name and address? Certificate, registration document issued by sales tax, issued by service tax, issued by professional tax, IEC number issued by BGF. D. Any of them, any document. 23. X has a current account with the bank and he agrees to receive a check of 10 lakhs from B on the strength of this amount of 10 lakhs. He issues 5 checks of 190 each in the name of 5 different persons and retains the balance amount as his commission. Such a type of transaction is known as C. Money moved transaction. 10 lakhs తన అకౌంట్లో తీసుకుని 5,90,000 లెక్కన 9,5 లక్షలు ఇచ్చి 50,000 తన కమిషన్గా పెట్టుకునేదాన్ని మనీ మూవ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. 24. Monthly cash transaction report is to be submitted by the bank FIU within 15 days. E. 15 days of close of the month. 25. In case of high risk customers, full KYC is required to be done by the bank once in 2 years. High risk. C. Risk category review under KYC has to be undertaken by the banks. C. At least once in 6 months. Total review అనేది 6 months కు చేయాలా? ఇండివిజువల్ గా చేసేది హై రిస్క్ అయితే 2 years, మీడియం రిస్క్ అయితే 8 years, లో రిస్క్ అయితే 10 years. 27. In case of low risk customers, full KYC is required to be done by the bank at least once in 10 years. C. 28. Which of the following group of customers will be categorized as a low risk customer as per provisions of the Act? Government department, joint stock company, a combination kudaru. Government department low risk ke gaani, joint stock company medium risk. Partnership firm, salaried employee. Salaried employee low risk ke gaani, partnership firm low risk kaadu, medium risk. Kabatti ee combination. C. Salaried employee, government department. Yes. D. All the options are. C is the option. 29. As per KYC policy, banks should not allow opening and or holding of an account on behalf of a client by professional intermediaries like lawyers and chartered accountants who refuse to disclose or who do not disclose. C. Who are unable to disclose the true identity. ఎవరైతే బెనిఫిషియల్ ఓనర్ యొక్క ట్రూ ఐడెంటిటీని డిస్క్లోజ్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో, who cannot, who will not, వాళ్ళ అకౌంట్స్ మనం ఓపెన్ చేయవచ్చు. సి.
30. If a basic saving bank deposit account is opened as a small account as per KYC guidelines of RBI, which of the following conditions will not be applicable? 1. Maximum balance can be 50,000. C. 2. Maximum credit in the financial year can be 1 lakh. 3. Per month withdrawal or transfer is restricted to 10,000. So 1 to 3. All. Basic saving account, small account గా ఓపెన్ చేస్తే ఈ 3 కండిషన్స్ కూడా అప్లై కావు. బేసిక్ సేవింగ్ అకౌంట్ కి అప్లై అవుతాయి కానీ స్మాల్ అకౌంట్ అయితే స్మాల్ అకౌంట్ ఇవి అప్లై కావు. D. 31. Reporting under KYC is to be made for cash transactions, such transactions to FIU. True or false? True. 32. Punishment for offences under PML is prescribed as up to 5 lakhs and imprisonment ranging 3 to 5 years. False. 3 to 7 years. As per KYC, a bank can close the account of a deposit customer where the bank is unable to apply KYC. False. A bank can close the account of a deposit customer where the bank is unable to apply KYC measures. And they can close conditions apply. అందువల్ల డైరెక్ట్లీ మనం ఫాల్స్ అనడానికి. As per KYC policy, banks should not allow opening and or holding of an account on the clients. It is that question repeated. 35. Which of the following good customers will be category include a repeat? 36. Under KYC, introduction is mandatory. 36. Under KYC, introduction is mandatory. False. No introduction. Only verification. After all, the KYC 2002 లో రాకముందు ఇంట్రడక్షన్ పై అనదర్ కస్టమర్ ఉండేది. కానీ కేసు సస్పెన్షన్ ఉన్నప్పుడు నాకు తీసుకోవచ్చు. సరే అంటే మనకి తెలియదు కదా, కొత్త కస్టమర్ జరగాలని డౌట్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు. కానీ అది మ్యాండేటరీ కాదు. మీరు వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, మంచిదే. యాజ్ ఎ ప్రూడెంట్ బ్యాంకర్ యూ కెన్ మేక్, బట్ యూ కెనాట్ రిఫ్యూజ్ టు ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ అండర్ అన్లెస్ దేర్ ఆర్ సస్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. కొత్తగా వచ్చాడు, ఆధార్ ఉంది, ఈ కేమ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్, లోకల్ ఎవరు తెలియదు. సో యూ కెనాట్ రిఫ్యూజ్ టు ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్. ట్రస్ట్ అకౌంట్కి అలా చేస్తాను. ట్రస్ట్ మనం ట్రస్ట్ డీడ్ అది తీసుకుంటాము, వాళ్ళ బైలాస్ చదువుకుంటాము. ప్రకారం వీ గో బై ది వాళ్ళ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్. ట్రస్ట్ మెంబర్స్ ట్రస్ట్ అందరి సంతకాలు తీసుకుంటాము, రెస్ట్రిక్షన్స్ అని ఫాలో అవుతాం. అంటే మనం మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్ని వేళల్లో అప్లై చేయవలసిన పని లేదు. కొన్నిసార్లు తెలియక చెప్పడము ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పే ఇలాంటివి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఇండిపెండెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. మానిటరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 37. Which of the following is not the key element of KYC policy to be framed by individual banks or by directives? ఏది ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కాదు. కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ పాలసీ ఉండాలి, కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి, మానిటరింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండాలి, మానిటరింగ్ చెక్ చేసుకుంటుండాలి, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఈ 38. What is the period of reporting in number of days of counterfeit currency fake notes? Details to the designated authority under KYC 15 days. Counterfeit కూడా 15 days time ఇచ్చారు. Suspicious transaction అయితే 7 days. Counterfeit కైనా 15 days. Deposits Education and Awareness Fund. Deposits Education and Awareness Fund 2014 has been framed by RBI under B 26A of Banking Regulation. 40. Under DEAF, the amount to the credit of any deposit account in India with any bank which has not been operated upon or any deposit or any amount remaining unclaimed for more than 10 years. D. 10 years. Shall be credited to the fund. 41. Refund of amount made to the depositor is to be claimed by the banks under this fund on monthly basis by last working day subsequent. అంటే కస్టమర్ 12 years నుంచి ఆపరేట్ చేయలేదు, మనం 10 years కంప్లీట్ అవ్వగానే అది యాన్యువల్ బేసిస్ 31st March ప్రకారం మనం ఆర్బీఐకి ఆ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆర్బీఐ కస్టమర్ అవేర్నెస్ కోసం ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీగా వాడుతుంది. కస్టమర్ వచ్చాడు, he will provide his identity, you are satisfied, then you have to give back the amount to him, not by getting from RBI. First you have to pay him. When he is satisfying the KYC requirements, you have to give back his money with interest and put a claim to RBI getting back the amount. Putting up the claim to RBI is on a monthly basis. Order there you have to pay him, put in the suspense. And another 10th number 15th 5 మంది వచ్చారు, అన్ని కలిపి 31st or 30th కన్సాలిడేట్ చేసి
నెక్స్ట్ మంత్ మనం క్లెయిమ్ చేయాలి, ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకోవాలి అనే మంత్లీ బేసిస్. ఆ మంత్లో పని చేయలేకపోతే అకౌంట్ అదేం లేదు, మంత్లీ బేసిస్ చేయమన్నారు. యూ కెన్ ఆస్క్ కంట్రోలింగ్ డిలే, అన్డ్యూ డిలే అయితే 60 కానీ 1 day 10 days కూడా అగ్యం నో ప్రాబ్లం. బట్ వీ షుడ్ బి అలర్ట్ ఆన్ దిస్. నౌ మ్యాండేట్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ చదువుకండి, ఓకేనా? కంఫర్టబుల్? Mandate power of attorney. Ramesh Chand authorizes Dhruv to operate the account and sign the check. He will sign the check as అతను ఎలా సైన్ చేస్తాడు? B, agent of the account holder. Agent. 2. Power of attorney executed by a person abroad on which action is to be taken in India is required to be stamped according to B, rates fixed by state government. ఎవరైనా పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఫారిన్ ల్యాండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇండియాకు పంపితే ఇండియాలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాంప్డ్. ఈచ్ స్టేట్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టాంప్ డ్యూటీ. స్టాంప్ డ్యూటీ ఇన్ ఆంధ్ర మే బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో స్టేట్ స్టాంప్ యాక్ట్ ప్రకారం చేయాలి. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకో చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎంబసీ ద్వారా రావాలి. రావాల్సిన పని లేదు. అతను మిమ్మల్ని ఆథరైజ్ చేశాడు, మీరు వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేసి నేను స్టాంపింగ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. You need not రాగలిగితే గవర్నమెంట్ అక్కర్లేదు. But it should be stamped. Stamped means you are paying the prescribed fee to the government to act upon it. So state government stamp act. అతనే పంపించాడని ఎంబసీ అప్రూవల్స్ లాగే ఉన్న ఎంబసీ సైన్ చేయడం చూపించాలి మనం బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై. మన కాబట్టి ఎవరు అఫెక్టెడ్ పార్టీ ఉంటారో అది లాస్ అతనే ఇచ్చాడు జనరల్ but ఇక్కడ స్టాంపింగ్ అనేది స్టేట్ స్టాంప్ యాక్ట్. 3. The power of attorney can be C, general or special. General or specific. Okay. 4. Ashwani gives a mandate in favor of B to operate the account. The given mandate includes the authority for following also. Mandate is there only for operating the account but not for taking loans, not for closing the account. Adi. Give an order? No. Give a term loan? No. Transfer an account from one place to another? No. Close the account? No. So none of the above. He can only operate, draw, deposit, transfer funds in this account to another account. But he cannot transfer this account. He cannot close this account. He cannot raise a loan. 5. The mandate is B, an authority of principal to his agent for operating the account. That is mandate. 6. In a joint account, mandate can be cancelled by anyone. Mandate has to be issued by all, can be cancelled by any. Partnership లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలంటే అందరూ ఉండాలి, క్యాన్సిల్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. So a mandate already issued in a joint account jointly by all the account holders can be cancelled by any single person. Cancel చేయాలంటే అందరూ అక్కర్లేదు. ఒకటి నచ్చలేదు యూ కెన్ గివ్ ఏ లెటర్. నామినేషన్ కూడా క్యాన్సిలేషన్ సింగిల్ పర్సన్, ఆథరైజేషన్ షుడ్ బి బై ఆల్. 7. A power of attorney executed abroad and attested by notary public in that country, answer is A, is valid in India also if stamped in India within 3 months from the date of entry into India. మనకి ఇండియాలో వచ్చే 3 months లోపల దానికి స్టాంపింగ్ చేసుకోవాలి. 8. Which of the following rules regarding power of attorney is not correct? Not correct. A, it can be executed in the presence of notary public. Correct. Registration is mandatory. C, registration of power of attorney can be with the register of assurances. D, it can be executed in the presence of magistrate of a court. అన్ని కరెక్టే. రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అనేది కరెక్ట్ కాదు. అంటే పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ కాదు. రిజిస్టర్ చేయని పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ కూడా చెల్లుతుంది. కానీ కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే మాత్రము వెనెవర్ యూ వాంట్ టు గో టు ది కోర్ట్ ఇట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్, అదర్వైజ్ కోర్ట్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్. అంతేగాని మామూలు వ్యవహారాలు నడిపించుకోవడానికి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన కంపల్సరీ అయితే లైక్ ఎ పార్ట్నర్షిప్. So that is the answer B.
is not correct. Registration is mandatory and correct కాదు. It is optional, but if you are going to the court, it becomes compulsory. సో మన వంశవారంలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న బాగుంటుంది. చేసుకోవడం బెస్ట్, లీగల్ శాంక్టిటీ ఉంటుంది. చేయకపోయినంత మాత్రం ఇన్వాలిడ్ కాదు. మనం కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే కష్టం. కోర్టు పెట్టి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మాత్రం కోర్టు పెట్టి రాస్తారు. అన్రిజిస్టర్డ్ పేపర్స్ కోర్టు will not take cognizance at all. Even bill also is required to be registered if you want to enforce in the court. 9. A saving bank customer of your branch, Rambabu, has given his authority to John to operate the account. Which among the following are the circumstances when the authority given will cease to operate, will stop? ఏ పరిస్థితులు? రాంబాబు అనే అతను జాన్ అనే అతనికి అథారిటీ ఇచ్చాడు ఆపరేట్ చేయడానికి. ఏ సందర్భంలో ఈ అథారిటీ పనిచేయదు? ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ జాన్, ఆన్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ జాన్, ఆన్ ల్యూనసీ ఆఫ్ జాన్, ఆన్ డెత్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ రాంబాబు. ప్రిన్సిపల్ యాక్టే అఫెక్ట్ అవుతుంది, ఏజెంట్కి కాదు. అఫ్కోర్స్ జాన్ చనిపోతే ఇంకా ఉండదు, బట్ ఎప్పుడు ఇది ఆగిపోతుందంటే రాంబాబుకి ఏదైనా అయితేనే, అతను చనిపోయినా, ఇన్సాల్వెన్సీ డిక్లేర్ అయినా, అతను మెంటల్ డిక్లేర్ అయితే అప్పుడు ఈ పవర్ అవడానికి వ్యాలిడిటీ ఉండదు. ఎనీ అథారిటీ గివన్ బై ద ప్రిన్సిపల్ person is valid till he is having a contractual competence. Okay. Sir, ఇక్కడ మ్యాండేట్ ఇచ్చుంటాడు పర్సన్ మనకు తెలియదు కదా, ఏజెంట్ ఎవరో అవుతుంటారు, ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటారు, ఎంత మ్యాండేట్ ఇచ్చినప్పుడు వెరిఫై చేస్తాం, ఎవరో రావడం కాదు కదా. ఒక ఆథరైజ్డ్గా ఇచ్చాడు, వెరిఫై చేస్తాం, మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాము, అతను చనిపోయాడు అనుకుంటారా? అంటే తెలియకపో అంటే కోర్టు ఏమంటుందంటే పబ్లిక్ నాలెడ్జ్లో ఉందా లేదా. స్పెసిఫిక్గా మీకు డెత్ నోటీస్ రాకపోవచ్చు, బట్ పబ్లిక్ నాలెడ్జ్లో ఉందా. అందుకే మన బ్యాంక్స్లో న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు తెప్పిస్తారంటే ఇట్లాంటివి చూసుకోవాలి. కనీసం లోకల్గా ఉన్నాడా పోయాడా, దాన్ని బట్టి వెంటనే ఇప్పుడు ఒక పార్ట్నరే పోయాడు, ఒక అకౌంట్ హోల్డర్ పోయాడు, వెంటనే యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది ఆపరేషన్స్. నాకు డెత్ నోటీస్ రాలేదు అంటే కాంప్లికేషన్ వస్తే కోర్టు విల్ నాట్ ప్రొటెక్ట్. When it is put in the public domain by a newspaper publication, you are expected to know. అందుకే పేపర్ పబ్లికేషన్ ఇవ్వడం అంటేనే ఎవ్రీబడి ఈస్ పుట్ ఆన్ నోటీస్. సో వీ హ్యావ్ టు బి అలర్ట్. పేపర్లో యూజ్ అవ్వాలి, సాగు అట్లా చదివి చేస్తున్నాను. రాకపోతే ఎస్ యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. If it is not come to your knowledge through public channels, you are protected. You can do it. 10. The power of attorney can be registered with C. Register of assurances, sub-register. 11. A given man A gives a mandate in favor of B to operate his account, and later on the power of attorney is executed by A in favor of his wife. In this case, ముందు మ్యాండేట్ బీకి ఇచ్చాడు, తర్వాత వైఫ్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఇచ్చాడు సబ్సిక్వెంట్గా. అప్పుడు ఈ మ్యాండేట్ పనిచేస్తుందా లేదా? ఏ మ్యాండేట్ విల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ అంటే అది పనిచేస్తుంది. బి మ్యాండేట్ వుడ్ బికమ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఇఫ్ రివోక్డ్ స్పెసిఫికలీ. తర్వాత పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మ్యాండేట్ను రివోక్ చేయడం వెనక్కి తీసుకుంటే అప్పుడు అది ఇన్ఎఫెక్టివ్, పని చేయకుండా పోతుంది. సి కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ షుడ్ బి హ్యాడ్, కోర్ట్కి వెళ్ళాలా. డి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ విల్ బి ఆపరేటివ్. ఏది ఆన్సర్? ఏ అండ్ బి. అంటే ఒక మ్యాండేట్ ఈ రోజున ఇచ్చి అది ఆపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక 15 రోజుల తర్వాత, నెల తర్వాత ఇంకొక పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ వేరే పర్సన్ పేరుతో ఇచ్చినా అది ఆపరేట్ అవ్వదు, ఈ మ్యాండేట్ను రద్దు చేస్తే తప్ప. దిస్ మ్యాండేట్ విల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ఎఫెక్టివ్ till it is specifically revoked. The court permission అవసరం లేదు. First come first serve. Unless you cancel that mandate, subsequent power of attorney has no effect. You will not act. Even if power of attorney పట్టుకొస్తే you have to tell already there is a mandate, get this cancelled, then only I will recognize this. 12. A mandate is a partnership. In a partnership account can be cancelled by anyone. Anybody can cancel. ఇవ్వాలంటే మాత్రం అందరూ సంతకాలు. లీన్ is defined in A, section 170 of Indian Contract Act. Answer is A. 2. Ravi, your customer has deposited certain securities with your branch for collection of interest on these securities. Securities are shares, bonds. He has an NPA loan account also, and you want to make use of these securities for adjustment of the loan.
Banker's general lien can be exercised only when the securities are received for sale, securities are for a particular loan, securities are received in ordinary course of business, not under any specific contract or purpose, due to which the lien cannot be exercised. On these securities, the lien can be exercised, none of them. Securities వాటి డివిడెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్షన్ కోసం మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీ ఎన్పిఏ లోన్కు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయరాదు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, నాట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎ క్రెడిటార్, యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎన్ ఏజెంట్. ద రిలేషన్షిప్ ఈస్ డిఫరెంట్, కెపాసిటీ ఈస్ డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎన్ ఏజెంట్ ఫర్ కలెక్షన్. యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ అండ్ క్రెడిట్ టు ది లోన్ అకౌంట్. నో, అది ఒక పాయింట్. సి 3. Under lien holder other than the bank, the right is to sell the security by giving notice, to retain the security till the loan is repaid in full. The ownership of the security is transferred to the bank. Both the ownership and possession remain with the bank, none of them. Banker lien ku other person's lien ku difference. Banker's lien is a general lien, it is an implied pledge. Pledgee ఉన్న రైట్స్ అని లీన్ లో బ్యాంకర్ మాత్రమే వస్తాయి, అదర్స్ రావు. సో అక్కడ ఆన్సర్ he cannot sell. Anybody other than a banker cannot sell. He can only retain till his dues are paid. ఇందాక మనం అనుకుంటా టీవీ రిపేర్, సోఫా రిపేర్, he will keep them till his amount is paid, but he cannot sell it. సేల్ చేసే అధికారం ఒక బ్యాంక్ మాత్రమే. అందుకనే బ్యాంకర్స్ లీన్ ఇస్ ఎ జనరల్ లీన్ and it is an implied pledge, as if he has pledged it. Pledge లో పెట్టి రైట్ టు సెల్ కూడా ఉంది, అది ఇక్కడ బ్యాంకర్కు మాత్రమే ఉంటుంది లీన్లో. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఎనీబడి అదర్ దాన్ ఎ బ్యాంక్, he can only retain the security till the loan is repaid. Okay, okay, facial expression. 4. A banker has following securities with him. Which of these may not be subject to banker's general lien? A. Securities received for sale. B. Securities deposited upon a particular trust, although the trust fails. C. Securities left in banker's hands after an advance against them has been declined. All of these, ఈ అన్నింటిలో కూడా లీన్ మనకు వర్తించదు. నెంబర్ 1 ఏంటి, సేల్ కోసం ఇచ్చాడు, సపరేట్ పర్పస్ కోసం. ఆ అమ్మేసి ఆ డబ్బులు మన లోన్ కట్టుకోవడానికి లేదు. ఇవాళ ఓన్లీ ఏజెంట్. ఒక ట్రస్ట్లో పెట్టాడు, ఆ ట్రస్ట్ ఫెయిల్ అయినా సరే అది ట్రస్ట్కే చెందుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వస్తాడు, మనం దాన్ని మన లోన్ అప్రోప్రియేట్ చేయడానికి లేదు. ఒక లోన్ కోసం తెచ్చాడు, లోన్ మనం ఇవ్వాల, తెచ్చాడు కదా అని మనం వాటిని లీన్లో పెట్టుకోవడానికి చేయాల్సి. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బ్యాంకర్ కెనాట్ exercise his lien. 5. In case the charge negative lien has been created on the assets of a limited company, then registration under Companies Act section, registration not required. No, to secure the loan properly it is essential. Answer is registration not required. Negative lien ante borrower will give an undertaking from declaration. మీకు ఏవైతే అసెట్స్ హైపోథికేషన్లో పెడుతున్నానో వాటిని ఇంకెవరికి నేను తాకట్టు పెట్టి ఉండలేదు. దే ఆర్ ఎన్కంబరెన్స్ ఫ్రీ, నాట్ అలియనేటెడ్. అంటే ఇవి ఫ్రీ హోల్డ్లో ఉన్నాయి, మీకు నేను తాకట్టు పెట్టడానికి, తనఖా పెట్టడానికి అర్హమైనవి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నెగటివ్ లీన్. వీటిని ఇంకెక్కడా నేను లీన్లో పెట్టలేదు అనే ఒక డిక్లరేషన్. ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ డిక్లరేషన్, దానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కర్లేదు. అది వేర్ ది బారోవర్ ఈస్ సైనింగ్ ఏ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ నెగటివ్ లీన్ అనిపించి ఇది ఇంకెక్కడ తాకట్టు పెట్టలేదు, అబ్సల్యూట్ నేనే ఓనర్ మీ దగ్గర కాబట్టి నెగటివ్ లీన్, దానికి రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు. The bank received garnishee order on saving bank account of Mr. Ram at 10:50 a.m. Who deposits 5,000 at 12:10 p.m. 12 That is after service of the order. ఆ అమౌంట్ అటాచబుల్ కాదా అనేది
the order will not apply to this amount. See, whatever is clear balance available at the point of receipt of the order, that garnish attachment, that amount is only attachable. Subsequent credits are not attachable. 7. A bank took into possession an FDR for margin money for some credit facility and made mention about this in its books. In this case, the lien of the bank is, there is no lien. They have taken for a specific purpose. D. While sanctioning a loan to a public limited company, your branch has been advised by your head office to obtain an undertaking from the said company in such a way that the company does not encumber its assets to anyone without obtaining permission from the bank. Such an undertaking is called negative lien. అనుకున్నది B. అంటే నేను ఇంతవరకు వీటిని ఎక్కడ తనఖా పెట్టలేదు, ఇక ముందు కూడా మీ పర్మిషన్ లేకుండా వీటిని అలియేట్ చేయను, ఎన్కంపర్ చేయను అనేది డిక్లరేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ a negative lien. 9. Which among the following rights is conferred on the bank under section 171 of Indian Contract Act 1872? C. A banker's general lien with the right to possess or sell the goods. 10. On which of the following the right of lien cannot be exercised by the bank? A. Saving bank deposit in the name, fixed deposit in the joint name of the borrower and his son. C. Title deed of a property belonging to the borrower and deposited by him with the bank for safe custody. D. Shares of a reputed company in the name of the borrower and his wife kept in a locker. None of the above. Right of lien cannot be exercised. None of the above అంటాడు కానీ A is valid. Saving account of the borrower, you can exercise the right of lien and set off. అమౌంట్ అతనికి ఇవ్వకుండా ఉంచి మనం సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే అధికారం ఉంటుంది. సేమ్ కెపాసిటీ, వైఫ్లో ఉన్నా వేరే ఉన్నా కూడా వేరే పనికి రావాలి. సో ఇక్కడ సేవింగ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది బారోవర్ కెన్ బి హెల్డ్ అండర్ లీన్ అండ్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్. కెనాట్ బి అన్నాడు, బట్ సేవింగ్ కెన్ బి డన్. అంటే ఒక లాజిక్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లీన్ అనేది ఐటమ్స్కే వర్తిస్తుంది, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అయితే సెట్ ఆఫ్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్ అనే ఒక లాజిక్ తీసుకుంటే అప్పుడు సేవింగ్ కూడా మనం చేయడానికి లేదు. సెట్ ఆఫ్ అని వచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్సెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ డెబిట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అకౌంట్, క్రెడిట్ అకౌంట్ డెబిట్ అకౌంట్ అని సెట్ ఆఫ్. సో ఆ లాజిక్ తీసుకుంటే సేవింగ్ బ్యాంక్ కూడా లీన్ అనడానికి లేదు. మామూలుగా జాయింట్ డిపాజిట్స్ ఉన్నా అవన్నీ మనం లీన్లోకి రావు. అంటే రెండు ఒకే టైటిల్లో ఉండాలి. లోన్ అకౌంట్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ రెండు ఒకే టైటిల్లో ఉంటేనే వర్తిస్తుంది. సో లాజిక్ పాయింట్ ఏమిటంటే సేమ్ నేమ్తో ఉంటే యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ది రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్. డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్ ఉంటే యూ కెన్. 11. On which among the following a banker's general lien is available to the bank? The bank term deposits even though in the name of the borrower, securities deposited by the borrower for safe custody, the funds deposited by the borrower for a specific purpose, securities in the cash rate account while there is no security for an overdraft account, securities held in the trust and left with the bank negligently. ఇందులో దేంట్లో బ్యాంక్ లీన్ దొరుకుతుంది అంటే డి. సెక్యూరిటీస్ ఇన్ ద క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ ఫర్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్. ఓవర్డ్రాఫ్ట్, క్యాష్ క్రెడిట్, లోన్ ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ ఫెసిలిటీస్, క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్. ఒక దానిలో ఉన్న సెక్యూరిటీస్ ఇంకొక దానికి మనం లీన్లో వాడుకోవచ్చును. ఓకే, బ్యాంక్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఇవ్వదో ఇది నేమ్ ఆఫ్ ది బారోవర్, వీటిని లీన్ అనకుండా మనం సెట్ ఆఫ్ అని పెట్టుకుంటాం అకౌంట్స్. సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏంటి? ఫర్నిచర్, ఫిక్చర్, ల్యాండ్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ మిషనరీ. ఒక దాంట్లో ఉన్న వాటిని రెండో దానికి కూడాను మనం లీన్లో పెట్టుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లైక్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, మూవబుల్ అసెట్స్. సో డి. 12. What does the particular lien mean? A. Right to retain possession of the goods in respect of which the dues have arisen, not to sell. Lien means a right to
hold till the dues are paid. That is particular lien, specific lien. Banker's lien is a general lien where you can sell also. Right to sell అనేది ఒక బ్యాంకర్ మాత్రమే ఇచ్చింది law. Okay? 13. Your branch wants to exercise its lien and a security available for some other loan, but you are not very sure whether limitation is available or not. The period of limitation for exercising banker's lien is 3 years. No time. Lien, set off and appropriation. Garnish order వచ్చినా, attachment order వచ్చినా, your banker's right of lien and set off is primary. 12 గంటలకు మీకు ఆర్డర్ వచ్చింది, గార్నిష్ ఆర్డర్, కోర్ట్ ఆర్డర్. ఆల్రెడీ అతన్ని ఒక ఎన్పిఏలో లేదా ఓవర్ డ్యూ లోన్ అకౌంట్ ఉంది, సేవింగ్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఆర్డర్ రాగానే మీరు రేపటికి వాయిదా వేయకుండా ముందు మీ డ్యూస్ అప్ టు డేట్ చేసేసుకొని తర్వాత అమౌంటే అటాచ్ చేయండి. యాక్ట్ గివ్స్ యూ ది ప్రొటెక్షన్. క్లియర్ బ్యాలెన్స్ అన్న ఉంది, బట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆల్రెడీ డ్యూ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తీసుకునే దానికి ఒప్పుకోవచ్చు. విచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫాలెన్ డ్యూ and there is sufficient balance in the deposit account, saving or current or term deposits, you exercise your right of lien and set off before implementing the garnishee order. Court order vachina kuda banker's right is primary. Okay, and right back to the court, you have attached 4 lakhs, whereas I have appropriated 2 lakhs towards my overdue loan, so the balance 2 lakhs I am attaching. Or there is no balance available after adjusting my dues. Sorry, court will have to accept. First, your dues. తన్ను మానిన ధర్మము మొదలు చెడ్డ బేరము అంటారు మిత్రవేద. మొదట మన సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫ్లైట్లో కూర్చున్నప్పుడు ముందు నేను సెక్యూర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకోటి హెల్ప్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ బ్యాంకర్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని దెన్ యూ యాక్ట్ ఫర్ ది థర్డ్ పర్సన్. గార్నిషీ ఆర్ అటాచ్మెంట్ ఈస్ ఫర్ థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ షుడ్ సెక్యూర్, బట్ ఆల్రెడీ డ్యూ అయి ఉండాలి. Not for future things, not for entire recovery, only installments due, amount due. Not for the amount. Cash credit account, running account. When 10 lakhs limit ఇచ్చున్నాను, ఇది పోతే ఎట్లా? అది డ్యూ అయి ఉండాలా? It has fallen due for repayment and he has defaulted. Then only you can use your right of lien or set off or appropriation. Okay? So, no limit. D. 14. Which among the following can be exercised by a bank on a term deposit, the maturity date of which expired 2 months back? E. Right of set off. Loan account and deposit account are 2 separate accounts. Deposit maturity 2 months అయిపోయినా ఆ లోన్ మనం through oversight మర్చిపోతే you can use set off. The deposit amount you can set off towards the debit balance in the loan. E. 15. A bank has a right called dash to club 2 accounts, one of which has a debit balance and the other has a credit balance in the same capacity of the customer. Right of set off. A. 16. An attachment order is issued from the income tax officer for attaching the funds lying in the saving bank account of a person. In case the bank fails to exercise this order under section 226(3) of Income Tax Act, answer is C. The banker shall be treated as an assessee in default. అంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ను మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని డిఫాల్టర్గా చూస్తుంది యాక్ట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇట్ విల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ ది అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. అతనికి ఏది ఏ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయో మీ మీద పడతాయి. అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఉండి కూడా మీరు ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే, బ్యాలెన్స్ లేదు నో ఇష్యూ, బ్యాలెన్స్ ఉండి కూడా మీరు ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే యు ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎ డిఫాల్ట్. ఆ అసెసీ ఎవడైతే ఉన్నాడో అతని లైబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు పే. 17. A check of 2,000 is received for payment on account of Mr. Arun through clearing. The check has been debited and passed, but time is available for returning the check. During this time, the guarantee order is received. Check pass చేశారు, టోకెన్ ఇచ్చారు, పిలవాలంటే ఆ టైంలో గార్నిష్ ఆర్డర్ వచ్చింది.
to stop the payment. Garnish order implement చేయాలి. The money has not gone out of your hands. నేను పేమెంట్ పాస్ చేశాను, చెక్ క్యాన్సిల్ చేశాను, టోకెన్ ఇచ్చేసాను అంటే కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పెయిడ్ and వెనక్కి చొక్కబట్టుకోవాలి సెక్యూరిటీగా ప్రయోగించాల్సిన పని లేదు. Once it has passed, pass. Till then, the money is yours only. You might have passed the check and he is ready to take the payment. But in the meantime, if the order has come, you have to stop. The order will apply to the amount on the check. You have to stop the payment and ask him, sorry, court order to get the clearance. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఇంకోటి వస్తుంది. పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఉంది, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్ ఉంది. You have passed the payment, about to receive, ఇంకా పేమెంట్ ఇవ్వాలా. One of the partners is a sleeping partner, not an active partner. He will not come to the bank. Suddenly he comes, paying to a గొడవ పెట్టుకుంటాడు, బ్యాంక్ వచ్చేసి don't pay. You have to stop the payment. Every partner, even sleeping or awake, browsing, he has an authority to stop. You are not the managing partner. You have not signed the check. I need not deal with you. Not acceptable. He has a right. Till the payment is passed out of your hands, any partner can stop the payment. Right? This point was like questions were tricky. Concept clarity. 18. Right of set off is exercisable where the relationship is of ఎక్కడ సెట్ ఆఫ్ వస్తుంది? ఒక డిపాజిట్ అకౌంట్, ఒక లోన్ అకౌంట్, డెటార్ క్రెడిటార్, క్రెడిటార్ డెటార్. డిపాజిట్ అకౌంట్ లో బ్యాంకర్ ఇస్ ది డెటార్, కస్టమర్ ఇస్ ద క్రెడిటార్. లోన్ అకౌంట్ లో బ్యాంకర్ ఇస్ ద క్రెడిటార్, కస్టమర్ ఇస్ ద డెటార్. ఆ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడే సెట్ ఆఫ్. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ టువర్డ్స్ ద డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఆన్సర్ ఇస్ C. 19. For which among the following the banker can exercise its right of set off in case of need? Debits which will arise in future. Contingent debts for the customer. Contingent likely, like guarantees, letter of credit. And heroes crystallize available. It may come tomorrow. Contingent, not present, future. Fund deposited by the debtor for a specific purpose. Or a neft kosamo, gain kosamo, specific purpose. Or deposit, earnest deposit. For due and lawful debts, none of them. ఇందులో దేనికి బ్యాంకు రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అప్లై చేయగలడు? Yes. Due and lawful. Due అనేది ముఖ్యం. Should have already become due. Then only you can wait. A sum of 20,000 is lying in the account of a deceased, dead customer. Deceased and DISD and wrong. DEC and false. Deceased customer and an attachment order has been received. Certified account. Attachment will not be applicable. Attachment order will apply after the legal heirs consent or sammatito, warasu sammatito. C. Attachment order will be applicable. The attachment order will be returned. Applicable. It is attachment to account, not to the person. The balance is attached. Attachment order is applicable. Simply because he has died or become insolvent or become insane, the attachment applicability will not be affected. The attachment order, garnish order is applicable. They are attaching the amount, not the person. Okay? See, 21. Upon death of the depositor, the legal heirs have been paid the amount of the claim. Subsequently, an attachment order is received in the name of the deceased depositor. The order cannot not applicable as no such account exists. Account settle చేసేసారు, పంపించేశారు. తర్వాత వస్తే no account. Attachment will not be applicable because there is no account. 22. The right of set off of a banker has been conferred on the banks in which of the following? Set off. Set off అనేది యాక్ట్ లో లేదు. లీన్ అనేది కానీ సెట్ ఆఫ్ అనేది యాక్ట్ లో లేదు. ఇట్ ఈస్ బై అగ్రిమెంట్. బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ లో అగ్రిమెంట్ లో వస్తుంది. కాబట్టి ఏ యాక్ట్ లో లేదు. సెట్ ఆఫ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ బై వే ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్.
నెగోషియబుల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ కాదు, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో లేదు, ఆర్బీఐ యాక్ట్ లేదు. It's by agreement. Customer relationship ప్రకారం banker has a right conferred, given the right to set off the credits towards the debits. 23. Head office of Popular Bank Limited, located in Delhi, receives a garnish order. ఆన్సర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కాదు సార్, అది తప్పు. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో లేదు. దీంట్లో ఆన్సర్స్ లేవు. ఆన్సర్ లేదు. పక్కన రాసి పెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్. సెట్ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ గివెన్ ఇన్ ది యాక్ట్. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ డజంట్ కవర్ సెట్ ఆఫ్. Lien is given in the Contract Act, right of appropriation is given, but set off is not there. Head office of Popular Bank, 23, located in Delhi, receives a garnish order. The order shall apply to all branches under the jurisdiction of that court. Order shall not apply to the branches at all. Order is invalid. Order shall be applicable to specific branches around Delhi. Popular Bank, ఢిల్లీలో ఉన్న హెడ్ ఆఫీస్కు కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చింది. అది ఏ బ్రాంచెస్ అప్లై అవుతుంది? హెడ్ ఆఫీస్కి ఆర్డర్, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఢిల్లీ. కోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ కోర్టుకు జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉన్న బ్రాంచెస్కే అప్లై అవుతుంది. ఈచ్ కోర్ట్ ఈస్ గివెన్ ఏ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఢిల్లీలో ఒక పార్ట్ వరకే, నార్త్ ఢిల్లీ వరకే ఆ కోర్టుకు జ్యూరిస్డిక్షన్. ఏ కోర్టు అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చిందో మెట్రోపాలిటన్ కోర్టు, ఆ కోర్టు పరిధిలో ఎంత రీజియన్ ఉందో ఆ రీజియన్లో లొకేటెడ్ అయిన బ్రాంచెస్కే ఇది వర్తిస్తుంది. Popular Bank has branches in Chennai also, Bombay also. Simply because the head office has received the order, it is not applicable across the country. Court order కూడా కోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ కే పరిమితము. అక్కడ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి ఇచ్చాడా హెడ్ ఆఫీస్కి ఇచ్చాడా అనేది కాదు పాయింట్. కోర్టు యొక్క పరిధిలో ఉన్న బ్రాంచెస్కే ఇది వర్తిస్తుంది. The order shall apply to all the branches under the jurisdiction of that court. ఇలాంటి ట్రికీ క్వశ్చన్స్ ఇంకా వస్తాయి. మార్టిగేజ్ల వాటిలో చాలా ఉంటాయి. అలా 34. Govind raised a loan and he deposited check for collection. In this case, the banker's right of set off on the amount of checks so collected would be effective when collected. In this case, the banker's right of set off on the amount of the check so collected would not be effective. In this case, the banker's right of set off on the amount of the check so collected, permission from court is to be obtained, consent of the customer will be obtained, none of the above. గోవింద్ అనే లోన్ తీసుకున్నాడు, చెక్స్ కలెక్షన్ ఇచ్చాడు సేవింగ్ అకౌంట్. బ్యాంకర్కు రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అంటే ఈ చెక్స్ కలెక్ట్ చేసి సేవింగ్లో జమ చేసిన క్రెడిట్ అమౌంట్ను తన యొక్క లోనుకు డ్యూ అయినప్పుడు ఎప్పుడు అప్లై చేయగలడు, ఎప్పుడు ఆ రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ వస్తుంది? చెక్స్ కలెక్ట్ అయ్యి అకౌంట్ జమ అయినప్పుడు. అది పాయింట్ ఏ. ఇన్ దిస్ కేస్ ద బ్యాంకర్స్ రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది చెక్స్ సో కలెక్టెడ్ వుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ వెన్ కలెక్టెడ్. అకౌంట్లో జమ అయినప్పుడు ఆ రైట్ వస్తుంది. ఆ రైట్ అవసరమైతే వాడతాం, లేకపోతే లేదు. బ్యాంకర్కి ఆ రైట్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎప్పుడు ఉంది, ఎప్పుడు ఆ చెక్స్ కలెక్ట్ అయ్యే అమౌంట్ జమ అయినప్పుడు. అంటే ఇంప్లైడ్ అంటే బ్యాంకర్ రైట్ రైట్ టు అప్రోప్రియేట్ సబ్జెక్ట్ కండిషన్స్. కండిషన్ సాటిస్ఫై షుడ్ బి డ్యూ. జస్ట్ లైక్ దట్ మనం అప్రోప్రియేట్ చేయం. ఇంకేనా? ఎందుకంటే క్లియర్గా అకౌంట్ రన్ రెగ్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మనం అమౌంట్ బ్లాక్ చేయడానికి అతను చెక్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు.
వేరే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అదే గ్రేట్ రెప్యుటేషన్ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ టు పే డ్యామేజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. 25. Bank is under obligation to implement an attachment order when received where its relationship with that of the person named in the order is debtor and creditor. అంటే బ్యాంకులు ఎప్పుడు ఆర్డర్ కూడా ఉంది డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్ అన్నారు. బ్యాంక్ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ an attachment order when received when its bank's relationship with the customer is that of డెటార్ క్రెడిటార్ క్రెడిటార్ డెటార్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. కన్ఫ్యూజింగ్. ఎస్ చెప్పండి. ఓటింగ్ గుడ్. బ్యాంక్ ఇస్ ద డేటా. బ్యాంక్ కస్టమర్ డబ్బులు బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి కోట్ చేసింది. రైట్. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద బ్యాంక్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్ ఇస్ డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్. ఓకే, దిస్ కస్టమర్ ఇస్ ఎ డెటార్ టు అనదర్ పర్సన్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న ఈ బ్యాంక్ కి కస్టమర్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏమిటి? డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్. బ్యాంకర్ ఇస్ ద డెటార్. ఎప్పుడు బ్యాంకర్ డెటార్ అవుతాడు? కస్టమర్ మనీ నా దగ్గర డిపాజిట్ రూపంలో సేవింగ్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఆర్డీలో ఉంటే ఐఎమ్ ఎ డెటార్. సో అన్లెస్ ఐ హ్యావ్ యువర్ మనీ ఐ కెనాట్ యాక్ట్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్. సో బ్యాంకర్ షుడ్ బి ద డెటార్, యువర్ అకౌంట్ హోల్డర్ షుడ్ బి ద క్రెడిటార్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ కన్సర్న్ బిట్వీన్ యూ టూ. Yes, the same person is a debtor, judgment debtor to another person. That's why the court has given the order. మనం నార్మల్గా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అటాచ్మెంట్ ఎవరిది చేస్తాము? జడ్జిమెంట్ డెటార్ అంటే కస్టమర్ డెటార్ అయి ఉంటాడు అనుకుంటాము. ఎస్, కస్టమర్ డెటారే అక్కడ ఆ రూల్లో అతను డెటార్, ఇక్కడ క్రెడిటార్ ఈ రూల్లో, ఈ బ్యాంకు క్రెడిటార్. కాబట్టి బ్యాంకర్ కస్టమర్ అన్నప్పుడు డెటార్ క్రెడిటార్ అనాలి. మనం పక్కన ఉండే ఆప్షన్ క్రెడిటార్ డెటార్ అనరాదు. ఇంత అప్లికేషన్ మైండ్ రాదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ కేక్ వాక్. ఓకే, రెండు ఇచ్చాడు, సిడి ఇచ్చాడు, సీనా డీనా. యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్. డిమార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బ్యాంకర్కు కస్టమర్కు ఈ రూల్లో రిలేషన్షిప్ ఏమిటి? బ్యాంకర్ ఇస్ ద డెటార్, కస్టమర్ ఫండ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. కస్టమర్ ఇస్ ద క్రెడిటార్, అతని ఫండ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఎస్, దిస్ సేమ్ ఫెలో ఇస్ ఎ క్రెడిటార్ ఇన్ ద అదర్ రూమ్. దట్స్ వై ది ఆర్డర్ హస్ కమ్. ఈజ్ ఎ డెటార్ దేర్. అది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడ బ్యాంకర్ కస్టమర్ అన్నాడు కాబట్టి డెటార్ క్రెడిటార్ అని ఆర్డర్. ఓకే. 26. Before exercising its right of set-off, a banker is to see that the amount of loan must be certain, ఖచ్చితంగా ఎంత అనేది, and due for payment. B. Both the accounts must be in the same capacity. అంటే ఒక దాంట్లో జాయింట్, ఇంకో దాంట్లో ఇండివిజువల్, ఒక దాంట్లో ట్రస్ట్, ఇంకో దాంట్లో ఇండివిజువల్ అట్లా ఉండకూడదు. సేమ్ కెపాసిటీ అంటే సేమ్ కెపాసిటీ, ఇండివిజువల్ అంటే రెండు జాయింట్ అకౌంట్ అట్లా. సి. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ కాంట్రరీ. అంటే దీనికి వ్యతిరేకమైన కాంట్రాక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంటే అది దీన్ని వర్తించదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ది అబౌవ్. బ్యాంకర్ తన సెట్ ఆఫ్ రైట్ యూజ్ చేసే ముందు ఏమేమి చూసుకోవాలా? అది డ్యూ అయి ఉండాలా, ఖచ్చితమైన ఎంత అమౌంట్ డ్యూ అనేది ఉండాలా, రెండు అకౌంట్స్ ఒకే కెపాసిటీలో ఉండాలా, అండ్ దీనికి విరుద్ధమైన కాంట్రాక్ట్ ఏమి ఉండకూడదు. అంటే ఏమిటి? ఎర్నెస్ట్ మనీ కానీ ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ కోసమో ఏదో డిపాజిట్ చేసి ఉంటాడు, బ్యాంకు గ్యారంటీస్ ఇస్తుంది, దానికి మార్జిన్ మనీ డిపాజిట్ చేసి ఉంటాడు. ఆ అమౌంట్ తీసుకొని మీరు వేరే లోన్ చేయడానికి లేదు. బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ టు ది కాంట్రరీ. అది వేరే అగ్రిమెంట్. హీ హాస్ గివెన్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ. అక్కడ మీరు సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి లేదు. అంటే ఆ ఆబ్లిగేషన్ పూర్తయ్యే వరకు డిపాజిట్ పెట్టాడు, డిపాజిట్ ఉంది కదా, ఆ లోన్ అడ్జస్ట్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఆ డిపాజిట్ క్లియర్గా ఉండాలా, అన్ఎన్కంబర్డ్గా ఉండాలి. ఆ డిపాజిట్ మీద లోన్ తీసుంటే ఆ లోన్ పూర్తయ్యేదాకా మీకు అది రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక గ్యారంటీకి ఇది సెక్యూరిటీగా పెట్టుంటే ఆ గ్యారంటీ డిశ్చార్జ్ అయ్యి క్లోజ్ అయ్యే వరకు అది మీకు అవైలబుల్ కాదు. అది అగ్రిమెంట్ ఇది కాంట్రరీ అంటే అర్థం. సో డి 27. రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ స్టాట్యూటరీ రైట్. ఇలా ఆన్సర్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ డిఫైన్స్ ఇట్? నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఇస్ ఏ స్టాట్యూటరీ రైట్. రైట్ మీకు చట్టపరమైన హక్కే, కానీ అది ఏ చట్టంలోనూ చెప్పబడలే, ప్రాక్టీస్ ప్రకారం వచ్చింది. మీరు బ్యాంకు కస్టమర్ లోన్ అగ్రిమెంట్, సేవింగ్ అకౌంట్ అగ్రిమెంట్లో ఉంది, యూ కెన్ సెట్ అప్. None of them. 28. X has a joint
farmer or survivor account. XY with his wife Y. XY bank account ఉంది. X is the husband, Y is the wife. Farmer or survivor. And all money belongs to the husband, first named person X. X has an overdraft account where he is not paying the dues. Can you exit the write-off set-off as a banker? It's not possible. A. It is possible as the account is farmer or survivor. B. In joint accounts it is not possible. C. Possible with the consent of X. D. None of them. కోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఫార్మర్ ఆర్ సర్వైవర్ కానీ జాయింట్లీ ఆర్ సర్వైవర్ కానీ ఏది అయినా కూడా మనీ బిలాంగ్స్ టు బోత్. ఇద్దరి అమౌంట్ను ఒకళ్ళ లోన్కి అడ్జస్ట్ చేయడానికి లేదు. ఫార్మర్ ఆర్ సర్వైవర్ జనరల్గా all the rights are with the first named person only till his death. Only upon his death the second person will get. Farmer or survivor అంటే first named person full rights. అతని తర్వాతనే second named person వస్తుంది. అది ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. But Act says joint account means money belongs to all. So you cannot. Joint accounts it's not possible. B is the answer. అక్కడ ఆన్సర్ ఏ ఇచ్చుంటాడేమో but not correct. Answer should be joint accounts it's not possible. 29. A branch of model bank issued a bank guarantee on behalf of their client Shauri and Shauri and for that purpose kept a term deposit of Shauri, one of the partners, as collateral. A garnish order is served on the partner attaching the balance of the term deposit. ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ తీసుకొని బ్యాంక్ నుంచి గ్యారంటీ తీసుకొని అతను కాంట్రాక్ట్ తను కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ, ఫైనాన్షియల్ గ్యారంటీ, పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారంటీ. ఆ బ్యాంకు అతని తరఫున గవర్నమెంట్కు గ్యారంటీ ఇచ్చేటప్పుడు డిపాజిట్ మార్జిన్ తీసుకుంటారు. 15% క్యాష్ మార్జిన్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటారు. సో ఒక అమౌంట్ టర్మ్ డిపాజిట్ అతని దగ్గర సెక్యూరిటీగా మార్జిన్ మనీగా పెట్టుకున్నారు. దాని మీద కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చింది, గార్నిష్ ఆర్డర్. కెన్ యూ అటాచ్? నో. Court order or attachment order is applicable only where it is a clear unencumbered balance. This is an encumbered. దీని మీద బంధనాలు ఉన్నాయి. Encumbrance అంటే బంధనం. It is not free. You cannot attach. Term deposit is in his name only. Garnishee order or attachment has come in on his only. There is a balance. Still it is not attachable because that is not clear. That is not available for adjustment. It is entangled for another facility, right? A. Garnish order does not cover the term deposit as the bank has a right of set off. ముందు మీ బ్యాంక్ గ్యారంటీకి దాన్ని మార్జిన్గా పెట్టుకున్నాం. మీ అయిన తర్వాతనే కోర్టు కానీ ఎవరికైనా థర్డ్ పార్టీ వస్తుంది. దట్ యువర్ బ్రాంచ్ రిసీవ్స్ a garnish order in the name of Narang. You find that the branch is having following accounts in which Narang is associated. Which of these would be subject to application of the order? A. Fixed deposit received relating to another bank in safe custody. B. A locker in the name jointly with his wife. C. Unavailed limit in a current account having overdraft. D. Saving bank account in the name of his minor daughter under his guardianship. None of the above. వేరే బ్యాంక్ సేఫ్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ మీకు అటాచ్ చేయడానికి లేదు. గార్నిష్ లాకర్ అటాచ్ అవ్వదు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చాము 10 lakhs లిమిట్, అతను 7 lakhs డ్రా చేశాడు, ఇంకో 3 lakhs అవైలబుల్. కెన్ యూ అటాచ్? నో. ద మనీ డజంట్ బిలాంగ్ టు హిమ్. ఇట్స్ ఎ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ గివెన్ బై యూ, బై ద బ్యాంక్. అతను సింపుల్గా డ్రా చేయనంత మాత్రాన అతను డబ్బు అయిపోలేదు. యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ ఫెసిలిటీ. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ కెన్ ఆల్వేస్ 10 lakhs ఆయన మన దగ్గర డిపాజిట్ చేసింది కాదు. It is not his money. So court cannot attach. Undrawn balance limit or balance available in a cash credit or overdraft account is not his money. You cannot attach. Only amount in his saving or current account or fixed deposit is his money. Okay. Okay, now. Saving in the name of minor daughter? No way. Money belongs to her. He may be the guardian operating, but his money doesn't belong to him. It belongs to the child. So none. Bank guarantee మనం certain period ఇస్తాం, 2 years, 4 years అట్లా. సో అంటే ఒకవేళ పీరియడ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ సెపరేట్గా ఫ్రెష్ గార్నిష్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు
garnish order, return చేస్తాం. You return that order. There is no question of keeping it pending. You don't sit on the order. Either you implement or you return it. You return saying that there is no balance available. The amount you have mentioned is under lien to us for a guarantee issued by us, or is under lien to us for a loan granted there. There is no balance available. It is already attached by us. So I am returning the garnish. You have to return it. And with information what disclose the And relevant information is this particularly rich in amount. This is already under encumbrance to us towards this facility. That's all. 31. Under which of the following circumstances a bank should rule off the account showing debit balance with the bank and stop any operations to avoid application of rule in creditors case? Rule in creditors case అదేమిటంటే any credit will appropriate the first debit. Running account cash credit లో overdraft లో series of debits and credits ఉంటాయి. ఈ రోజున 5 lakhs డ్రా చేశాడు, రేపు 3 lakhs జమ చేశాడు, ఎల్లుండి 2 lakhs డ్రా చేశాడు, 4 lakhs జమ చేశాడు, జరుగుతుంటాయి. రూల్ ఏమిటంటే ఎవ్రీ క్రెడిట్ విల్ సెట్ ఆఫ్ ది అర్లియస్ట్ డెబిట్. అది ఆర్డర్. సో నిన్న వేసిన జమ మొన్నటి డెబిట్కు వెళ్తుంది, ఈ రోజు డ్రా చేసిన దానికి రేపటి జమ వస్తుంది అనేది ఒక రూల్ ఆర్డర్. ఆ రూల్ అప్లై అయినందువల్ల ఏమిటి ప్రాబ్లం అంటే పార్ట్నర్షిప్ పరం ఉంది. 6 మంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఒకటి చనిపోయాడు. His estate is liable, his legal heirs are liable for the debts of the firm. Current account is no issue. Forget credit case and much suppose is no issue. As long as there is a something customer worry, ruling later appropriation double. You can continue the operations also even if one of the partner dies. Either safety కోసం partner, the death of a partner, insolvency of a partner, retirement of a partner, insanity of a partner dissolves the firm. Firm dissolve అయినట్లే. They have to reconstitute, మళ్ళీ fresh partnership రాసుకోవాలి. అంత మాత్రాన మీ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ అకౌంట్ మీరేమి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. క్యాష్ రేట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అయితే మాత్రము ఆ రెండు అకౌంట్స్కి రూలింగ్ లేటర్ కేస్ అప్లైస్ మరి రన్నింగ్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఏదర్ క్యాష్ రేట్ ఆ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. మీరేం చేయాలా? స్టాప్ ది అకౌంట్, బ్రేక్ ది అకౌంట్. అకౌంట్ నెంబర్ 2 ఓపెన్ చేయండి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ శాంక్షన్ 50 lakhs cash rate limit or overdraft limit. He has got 37 lakhs. ఇంకా 30 lakhs డ్రా చేయొచ్చు. No sooner you get the notice of death, information about death, confirm it and then stop operations in the cash rate or overdraft account, break the account, open another account, account number 2 with the undrawn limit of 13 lakhs. Here 37 lakhs to ఇది freeze అయిపోతుంది. ఆ 13 lakhs so that shop should not be closed, business should not be disrupted. ఒక మనిషి చనిపోయాడని బిజినెస్ ఆపకూడదు కాబట్టి అకౌంట్ నెంబర్ 2 ఓపెన్ చేసి యూ అలౌ ఆపరేషన్స్. ఆ 13 lakhs వరకు జమ చేసుకోవచ్చు, డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ 37 ఇక్కడ క్రిస్టలైజ్ అయింది, ఫ్రీజ్ అయింది. ఆ 13 లక్షలు యూ అకౌంట్ నెంబర్ 2లో అలౌ చేసి ఆస్క్ దెమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రెష్ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ టేకింగ్ ఓవర్ ది బ్యాలెన్స్ ఇంటూ ది న్యూ అకౌంట్. ఇవన్నీ ఫార్మాలిటీస్ జరిగే వరకు యూ అలౌ. ఎందుకు చేయకపోతే నష్టం ఏమిటి? The legal heirs or the estate of the deceased partner or retired partner are not liable for further debits. వాళ్ళ లైబిలిటీ ఆ 37 లక్షల వరకే. రేపు మీరు ఇంకొక 1 lakh అలౌ చేస్తే దే ఆర్ నాట్ లైబుల్. దేర్ లైబిలిటీ ఈస్ టిల్ ది పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్. సో మీరు కంటిన్యూ చేస్తే రేపు వాళ్ళకు 10 లక్షలు జమ చేస్తే ఆ 37 నుంచి తగ్గిస్తారు, అది 27 అయిపోతుంది. ఆ లైబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. సబ్సిక్వెంట్గా డ్రా చేసిన వాటికి వాళ్ళకి లైబిలిటీ లేదు. సో బ్యాంక్ విల్ లూజ్. నాట్ ఓన్లీ తర్వాత చేసిన జమలన్నీ ముందు డెబిట్కు పోవడమే కాకుండా తర్వాత డ్రా చేసిన వాటికి కవరేజ్ ఉంది. అందువల్ల అకౌంట్ బ్రేక్ చేసి ఈ పాయింట్ మీద మీ క్వశ్చన్ షూర్గా వస్తుంది. రూలింగ్ క్రియేటర్స్ కేసు అనేది అర్థం చేసుకోండి. రూలింగ్ క్రియేటర్స్ కేసును మనము దాని ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలంటే యూ బ్రేక్ ద అకౌంట్,
In the case of cash credit or overdraft only, where there are partners, జాయింట్ అకౌంట్ అయినా సరే ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ ఉన్న దాంట్లో అయినా సరే డెత్ జరిగినప్పుడు అంటే క్రెడిట్ వాటికే మనం డిపాజిట్ అకౌంట్స్కి ప్రాబ్లం ఉంది, ఎస్బీకి సిడీకి ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ మాత్రం యూ బ్రేక్ ది అకౌంట్, allow fresh operations only to the extent of undrawn balance, and immediately ask them to execute fresh set of documents and an undertaking that we are taking over that account also. అప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇది ఇక్కడ పాయింట్ 31. Under which of the following circumstances a bank should rule off the account showing debit balance with the bank and stop any operations to avoid application of rule in creditors case? A. When the death of the customer takes place and term loan is showing substantial balance, term loan will apply avadu. Okay. B. When death of the customer takes place and the term loan is showing even small balance, small or substantial అనేది కాదు, term loans కు demand loans కు ఇది అప్లై అవ్వదు. ఇది అప్లై అయ్యేది క్యాష్ క్రెడిట్ కు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కు మాత్రమే. రన్నింగ్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ వేర్ దేర్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ అక్కడ మాత్రమే ఇది అప్లై. సి when a partner expires or becomes insolvent and overdraft account is showing debit balance. Yes. D. When the joint account holder expires or becomes insolvent in case of an overdraft account. Yes. So C and D. Answer is E. Okay. 32. Clayton's rule applies to following type of accounts: demand loans, term loans, cash credits, overdrafts. Answer is E. C and D. 33. Your branch receives an attachment order from the income tax authorities. A. Your right of set off becomes inoperative. No. మీకు రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది, ఇది ఇనాపరేటివ్ అవ్వదు, క్యాన్సిల్ అవ్వదు. బి. యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ద రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లెయిమ్స్ అగేన్స్ట్ ది కస్టమర్. ఎస్, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లెయిమ్స్ కు మీ సెట్ ఆఫ్ అప్లై చేయవచ్చును. సి. యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ద రైట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ an order from the court. Not necessary. D. None of them. So answer is B. 34. Ramesh deposits a check for collection and bank allows credit to saving bank account against this, and during this period bank receives a garnish order on account. Checks collection పంపించాడు, దాని మీద అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు, ఈ లోపల garnish order వచ్చింది. A. Garnish order will apply to the amount credited in the account if it is still available in the account. B. It will not apply to the amount of the check credited to the account. C. The bank would ask Ramesh. D. Bank would seek clarification from the court. గార్నిష్ ఆర్డర్ విల్ అప్లై. ఎందుకంటే అకౌంట్ మీరు జమ చేశారు, మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, నేను ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అని అంటే దట్ యువర్ క్రెడిట్ డెసిషన్, బట్ ది అమౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ది అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇక్కడ నేను సెట్ ఆఫ్ రాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది డ్యూ అవ్వలేదు. మీరు ఒక లిమిట్ శాంక్షన్ చేయగానే అది డ్యూ అయిపోదు. అది ఎప్పుడు డ్యూ అవుతుంది? డబ్బులు వచ్చి కూడా అది కట్టాల్సి ఉంటే కట్టకపోతే. కాబట్టి గార్నిష్ ఆర్డర్ వచ్చే నాటికి మీరు అకౌంట్లో అగేన్స్ట్ క్రెడిట్స్, అగేన్స్ట్ కలెక్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూ గివెన్ ఎ క్రెడిట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ హిమ్ టు విత్డ్రా. క్లియరింగ్ వేరే, క్లియరింగ్లో మనం అన్క్లియర్డ్ ఎఫెక్ట్స్ పెడతాం, అది అటాచ్మెంట్ కాదు, క్లియర్ బ్యాలెన్స్ అటాచ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, యూ హావ్ పర్మిటెడ్ ఎ క్రెడిట్ అండ్ క్రెడిటెడ్ టు హిస్ అకౌంట్, ఆథరైజింగ్ హిమ్, అలౌయింగ్ హిమ్ టు డ్రా. సో దట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ టు హిస్ క్రెడిట్, దట్ ఈస్ అటాచ్మెంట్. ఫైనల్ పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి మైన్యూట్గా. సో ఏ గార్నిష్ ఆర్డర్ విల్ అప్లై టు ది అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అవైలబుల్. 35. Section 60 of CPC relates to which of the following? Issue of warrant when the banking company refuses to produce the records, summon the records in the court, appoint an official, stopping payment. This is regarding garnish order. E. Issue of garnish order అనేది ఈ సెక్షన్ లో కవర్ అయింది. 36. In case of cash credit account, the first credit will be, answer E, it will be set off against the first debit. First credit will go towards the first debit in the order. 37. Under which of the following situations the Clayton's rule relates to payment of check, right of set off, right of appropriation? Only right of appropriation. ఎందుకని రన్నింగ్ అకౌంట్స్ ఉండాలా, అందులోని డెబిట్ క్రెడిట్లకి క్లేటన్ కేసు.
నాట్ టూ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అయితే సెక్యూరిటీస్ అయితే లీన్, అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అయినప్పుడు డెబిట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అకౌంట్ ఉన్నప్పుడు సెట్ ఆఫ్. ఒకే అకౌంట్లో సిరీస్ ఆఫ్ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ ఉంటే అది అప్రోప్రియేషన్. సో క్రెడిటర్స్ ఇది అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ అబద్ధమా? ఒకటి కోర్టు గార్నిష్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు మనకి అమౌంట్ ఓవర్డ్యూ లేదు సార్. మనకు అటాచ్మెంట్ రిప్లై ఇచ్చాము. తర్వాత 1 మంత్కి అది ఓవర్డ్యూ అయితే మనం తీసుకోలేము. Once you acted on the order, you can't take it. ఇంకేమైనా డౌట్స్? చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేవా? చదవండి, చదివితే డౌట్స్ వస్తాయి. చదవకపోతే రావు. స్టడీ మెటీరియల్ చదవండి బాగా. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ or ask in the class. ఇది మా మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను కదా, అంటే జెరాక్స్ చేసి అందరికీ ఒక కాపీ ఇచ్చేదాన్ని. ఆల్మోస్ట్ ఒక పేపర్ ఓకే. ఓకే సార్.